ой. Поехали дальше. Делать что там? Так. Последнее сохранение. У меня опять какой-то босс. Кстати, судя по описанию, либо я просто сохранилась на последний слот. Боже, я уже не помню, что я делаю. Это босс-пазл. Да, я вспомнила, что мы делали. Это загадка-босс. Блин. Ну, посмотрим, в каком я состоянии для загадок. Я опять легла очень поздно. Пола тьмы перед рассветом, мрачная пропасть вечного сна. На дне пучины нет движений. В разуме лишь слышна тишина. Я не понимаю. Слышна тишина. Бла-бла-бла, слышна тишина. Здрасте. As a spirit mage, Emmerich, you must sense spite. I'm sorry that you two came together under such unjust circumstances. Mm-hmm. Ah. My sympathies. You can hear spite, even when he doesn't take me over? This close, yes. I am so sorry. Прикольно, что говорит? Все еще хочет поболтать с Руком? Или уже нет? Так, я пока логику не понимаю, если честно. Может быть, тут по времени... Я не понимаю. Can you get this, Emmerich? Или мне просто надо следить за... Воспом. Мне, походу, надо просто за веспом следить. Оказалось гораздо проще. Of course. That opened up something. Открылось. Но что?
какой-то, наверное, какая-то из гробниц. Нет? Это есть тут запертые сундуки? А, ну вот. Здравствуйте. Так, что мне по квестам оставалось? По квестам у меня что оставалось? Побережье, последний период Серого Стража. Что-то не так. А, пещеры я еще не нашла, по-моему. Все, значит, у меня остался только квест основной. Пойдем на маяк. Алло. Перемещение проработает, на него нажимаешь на ярлык, он пропадает. Ярлык, блин. Ну, на значок этот, он пропадает. Перемещение не срабатывает. Как бозенько объясняю. Так, господа компаньоны, квесты появились, ура. Hey, Harding? Oh, Rook, hi. Is there something you need? Balara made snacks. Seems like you could use one. Food always makes me feel better. I could use some cheering up, actually. It's Solus's memory, isn't it? They stole Titan blood to walk the world like humans. And when the Titans didn't like that, they just took their spirits. Should I be angry or sad? Why aren't I angrier? It's a lot to handle. This might be silly, but I'm sorry for what my gods did. You're not them. And I'm not really the Titans. But thank you for saying that, Rook. It's strange. I don't hate Solus for this, even though a part of me thinks I should. I don't even want revenge. Revenge won't bring the Titans back. It can't erase what happened. And the Inquisitor thinks Solus can be saved. And I want to try. But I just want to talk. As equals. I wonder if he's even capable. Solus was always distant. Guess it's hard to react when a magic rock's talking at you. Anyway, thanks for checking on me. I'll be all right. I know. You're Lace Harding, child of Titans. You can handle anything. Oh, shut up. Так, ладно, это просто по болтушке. Окей. Так, понимаю, квестик это вопросительный знак желтый. А вот такая вот облачко это просто по болтушке. Rook! Hi! Hey! Так. О, а вы чего тут? You seem at home here. Or is it a front? You know something I don't? So much for a straight answer. Nev, you don't strike me as an animal person. Besides cats, maybe. Oh, I'm not. Back home, Wisp. you find a creature bigger than a cat, and it's probably half demonic. Damned if a third of the cats aren't either. И Уиспи. Уиспи тоже теперь твои животные. I met a possessed cat once. Not the worst demon I've run into, but They can still shake up your day. pretty much. The claws. Hassan's much friendlier.
and makes fewer bargains. Of all the nonsense we've run into, you're what's strange. Asan? Really? There's been a god or two I didn't expect. But bad mages trying to make the world worse, that's not new. I had an uncle who went on about wardens and griffins. Loved the feathered things. They were always the heroes. If we're getting bedtime stories turned real, having griffins in the world again, it's not the one I'd have bet on. Were you close with your uncle? I didn't see him much, but yeah, we were. There aren't a lot of mages in my family, and in a city like Menrathis, it always matters. I learned quick who wanted to use me to step up the social ladder. My uncle wasn't one of them. He'd have talked your ear right off, Asan. Maybe he's a sign. Good things coming out of disaster. A lucky charm? I wouldn't go that far. But we better keep you safe. Sing your praises and you still want something? I'll find you a treat if you don't tell Davrin. Have we got a deal? She doesn't sing praises for just anyone. Yes, you're very inspiring. Listen up. If Davrin finds crumbs, Rook takes the fall. Oh, I see how it is. Да я за. Я тебе могу еще вкусняшку принести, наверное. Тут ничего нового. Люкани, скорее всего, разговаривать со мной больше не будет. Нормально. Hey there, Rook. Привет. А нет. Чего-то хочет. Lucanus? Или... Where is he? Не здесь. А по карте его видно где-нибудь? Не видно. А, видно. Внизу. Back, demon! No further! Isn't standing up to them supposed to work? Let Lucanus go! Don't make us hurt both of you! What's going on? Lucanus? It's not Lucanus, it's the demon. It's taking him over. He's trying to leave. Smells like jam and brimstone. Rook, do something! Lucanus! Wake up! Ugh. What the? You tried to walk through the Alluvion in your sleep. Spite wanted out. I need coffee. You can't just caffeinate your way out of this. It's hard for Spite to take control when I'm awake, so I try to stay awake. You can't just stay awake forever. I think that would kill you. I'll be more careful next time. Говорить со злостью, и что ты ей скажешь? На
ваши маги могут помочь, не уверена, чем. We do have magical experts here, you know. Once they put their heads together, they'll fix this. I already talked to Nev and Belara. Don't Понятно. worry about it. This won't happen again. And thanks. Так, Эмерик тоже хочет поговорить, а вот тоже есть какой-то квест. Hey, glad you stopped by. I was gonna grab drinks with the Lords of Fortune at the Hilt. Come along if you want. Get to know the Lords. Sounds good. With all my regards. Oh, but I don't want them to think me homesick. Hi, Emmerich. Rook, hello. Just composing a few letters. The other Watchers have been most interested in our adventures. So I've heard people call necromancers mortalitasi. What's the difference between them and the Morn Watch? Oh, all Navaran necromancers are mortalitasi. The Watchers are a special order within them. Very fancy. We've certain privileges and attendant responsibilities. What's the Grand Necropolis like? Its majesty has stilled the tongues of kings and queens. It's a haven for spirits and the dead, a vast well of history, the duty and shelter of every Watcher. We who serve it are pledged to an eternal vigil. What do Watchers, watch for? There are stranger and more dangerous things than spirits in the Fade, Rook. The Watchers stand against them when their shadows rise. And anything lately? A few portents I cannot put down solely to the chaos of the elven gods, but nothing definitive. Perhaps only shivers in the void. What's the Morn Watch do? Our first duty is safekeeping the Grand Necropolis and preparing the funerary dead. Another is stopping misuse of dark magic and necromancy. Must keep you busy. Not often, but on occasion. Некроманты следят, чтобы некромантию не использовать? Что? I couldn't help overhearing the word homesick. Oh, I'm fine. Completely absorbed in our venture. But if I were home, I'd be preparing for new students or requests to speak to the dead. Can people just ask you to show up for some corpse whispering? Oh, nothing official. There are very few of us, but we help here and there, questioning a victim of murder, clearing up disputed wills, and sometimes fetching back last words from a loved one. You didn't stop teaching just to be with us, did you? I'm long overdue for a sabbatical. Besides, do you know how many students the faculty wanted in my class next season? 10! How's one meant to tailor separate lessons for 10 pupils at a time? Honestly. You can get anything out of the dead and they just let you leave Navarra? My gift has limitations. The dead only know what they did in life. What was clear under the sun is sometimes blurred when I revive them. Makes sense. Honestly,
Some conversations aren't worth the trouble. Death encourages obstinacy. Good to chat. I'll let you get back to your letter. Before you go, I wanted to thank you for your company in the Memorial Gardens. There's another ceremony I have to perform there. If you'd like to visit again. Not yet, but soon. Horrible demon ceremony or peaceful garden ceremony? The latter, ideally. Can do. I'll let you know when it's time. Ну, у нас, походу, теперь это хобби. На кладбище ходить. Церемонии смотреть. Почему бы и да, да? Так. Лара со мной не хочет говорить. С Нев говорили. Со страж не хочет. Со страж не хочет говорить. Не хочет говорить. Он Нев, кстати, ушла. Все, кофе пьешь? I'd rather be left with my thoughts. Ок. Так. Тогда к Нев надо, наверное, заглянуть. Но у нее нечего сказать, да? I'll talk with the Shadow Dragons. If there's anything we can do for Treviso. Я бы тоже поговорила с удовольствием с драконами о том, что мы можем сделать для Тревизу. Но не поговорю, да, игра? Так, поэтому мы сейчас быстренько метнемся еще раз. Кстати, Фортуна уже близко. Близко к двоечке. Так, Тревиза. Даврин. С кем тебя что комбилось, я не помню. С Беларой есть какие-нибудь комбинации? Наверное, нет. У него, по-моему, комбинации есть с... Да, нифига не комбуется. Комбинации, по-моему, с дедулей есть. Угу. Есть. Так. Топи, там мне как раз квестик. Точно. Точно. Даже хотела с нами поговорить. Прям квест за квестом дает. Nothing but top shelf stuff over here. Go dent some helmets. Архивы, у них еще архивы здесь есть. Let me know when you want me with you. Пить?
сейчас. I saw the Hivernal flying by with my own eyes, big as the sky, and ready for the lords to come be heroes. We take it down, and the village nearby will eat like kings and love us for it. It had bright red and blue scales that'll be worth a fortune, even beyond the Horde. That's not a Hivernal. You saw a Calton's on. And she's acting normal. She's not one of the dragons blighted by the gods. Going after her would get us killed for no good reason. I'm gonna have to side with the Lord of Fortune's resident dragon expert. You sure you're not just scared, Tosh? Fight it if you want. Tell us where to send your stuff after it kills you. Oh, sorry, Cutter. Tosh gets final say. We leave the Carltons on alone. You think I can't fight a dragon just because I don't breathe fire? You can't fight a dragon because you don't know what you're doing. Fine. You're the expert. Well, that was awkward. Not for me. There's rumors of another dragon off to the west. Heard anything, Tosh? Yeah. Not sure if it's blighted like the ones that attacked Minrathous and Treviso. But it's killing people in villages near Arlethan Forest. They need help. Well, that's glory. It's a fire breather. They always have lairs with a horde. And there's gold. Tempted yet? We might be able to spare the time for a dragon hunt. Can't wait to see what you find. Now, has Tosh told you about fighting a Gamadon storm rider in the middle of a typhoon? Best time to catch them. Oh, it was glorious, Rook. Какая же рука мелкая. И это забавно. Подожди, все? Мы охотиться в итоге никуда не пойдем, да? Ок, тогда го сразу в топе. На боссике, правда, сохранимся в очередной раз. Так. И куда мне надо? Алтарь. Алтарь. Ну, пойдем. Здесь не выбран. Я же тут, по-моему, все купила, что можно было, да? На всякий случай. Что нужно было. И... Все думала, чего мне здесь музыка напоминает. А она мне напоминает тему этой, по-моему, красной ведьмы из Игры престолов. Чуть-чуть мотивом. Да. I still can't. I feel like I'm forgetting. It's all right. Шла еще людей воровывая. Не будьте такими. Так, алтарь Финхарел-то где? А он вообще в другой стороне. Вот тут и я пошла, конечно. Ладно. Got company.
Trouble nearby. Ты чё? В смысле? Не поняла. А моя заряженная атака где? А с каких? Почему у меня Excellent. клавиши All поменялись safe? сами собой? Что за прикол? Нет, так, конечно, может даже удобнее, но как бы, что за прикол? An ogre. I think it sensed us attacking the boils. It's not happening. You need to stop it. А как мне теперь? It's down. And another sample. That must be enough for an analysis. Yeah. Let's get back to Evka and Antoine. Так, а алтарь-то все-таки где? Не, вон там еще где-то не была. Пойдем посмотрим, что там. Light gummed up the entrance. I think we can cut through. А, это как раз-таки шорткат, да? Тут все, дальше никуда не убежишь. Поняв. Поняв. Тогда мне вот сюда вот можно? Наверху. Так. Открыто. Тут еще куда-то проход.
Antoine? Antoine! Yes? Yes, the blight samples. They're like nothing we've seen, or anything in the Warden records. And I almost hear voices in it. The gods calling the blight. I can't hear anything. But if you believe me... We knew things were bad. But if the Blight's being called, the situation's more unpredictable than we thought. We need to... I give you two reign, and this is where it leads. Chasing Rook's lies. First, Warden... Stay away from the Blight and the Wardens. How many times must you be told? Ну, еще парочку десятков. Можно. Подожди, я кофту надену. Страж, я пока подумаю над ответом. Смотрю на тебя, как на кусок серого стража. Do you think titles and bluster scare me? And your venom is better directed toward your magisters. Rook knew something was wrong. I can hear it in the samples. The gods. She's telling the truth. The blight has changed. And that changes everything. It changes nothing. Your sensitivity to blight is useful, Warden Antoine. But you've had more than one snake in your ear. Why listen to the experts? You've clearly got this handled. That's enough from you. You tampered with a ritual that unleashed blight. You did not know what you were doing then, and you don't now. If gods control the Blight, we need to change how we approach it. Archdemons control blight, and we'd sense if one had risen. We'd make the sacrifices needed to fight it. But we... The blight has increased. Now is not the time to lose focus. Wardens Evka and Antoine, are you sworn to combat the blight? Yes, but... Then report back to Weishaupt and do so. That went poorly, even for a talk with him. Are talks with him ever pleasant? We talked about the rain once. It was neutral. So much for convincing the Wardens. We can't give you the order, but you have us. We'll keep tracking the Darkspawn and the Blight. We'll do what we can. And if we learn the gods' plans, you will too. Ой-ой-ой. Простите, извините. The elven god of monsters had been hard at work. She'd taken the Darkspawn and made them so much worse. Now, she and Elgarnon had their glorious new army. The risen gods were ready. And they had just the target. Это Киркова было, мне показалось. We should take a break. Head back to the lighthouse for a bit. He finally agrees to meet for a report, then he all but calls you a liar. I think you were included in that. Thanks. You need to head back to Weishaupt. Soon. We can risk a small delay before we're missed. We'll continue helping here for a while, and help you on the way if we can. We've been corresponding with your friend, Viago. Sorry we can't reach Treviso ourselves, but we'll send whatever help we can. What is this place? Little more than a ruin to the people here. The wetlands are full of secrets, a lot of them buried over time. The second Great Blight, strange curses, mysteries in the woods. The stories go on. I'm attempting to improve my knowledge of Anderfell's geography, but I can't locate Lavendel on any map. Places like this don't make the maps. You can borrow ours. We update it. Oh, how kind. Have you always studied the stranger side of the Blight? Not on purpose, but when your reports have a certain pattern to them.
We gained a reputation for following the weird stuff. It's come in handy now. Hey, Rook. Stay safe. Мгм. Полчища порождений направляется к Вейсхауту. Прикольно. Блин. Блин, Тревиза как будто лучше вообще не становится. Да? Ну, я думаю, скоро не только Тревиза будет в таком состоянии, так что не печальтесь, господа. Не печальтесь. Ну, алло, что как это работает? Rook, just got word. First Warden's calling everyone back to Weishaupt. Everyone except me, seems like. Guess the First Warden didn't like me joining your team. Calling wardens back from all over Thedas is a big step. Did he give any reason why? Not exactly, but I've heard rumors of a massive Darkspawn horde on the move. Even hearing there's an archdemon with them. We need to warn the wardens. Let them know what's coming. Agreed. Rook, if the gods have an archdemon, Warden lore says archdemons only show up during a blight. Doesn't say anything about elven gods. Seems like the rules have changed, and we're going in blind. We need to know what we're up against. I'll talk to Solus. See if he knows anything about any of this. Make sure the others are ready to move. Shit. You shouldn't have to deal with all this, Rook. The sooner I can get out of here, the better. The Shadow Dragons were nice. May and the rest. We have our moments. They talked about gender stuff, and I didn't get all of it, but it helped. So, thanks. Anytime. Ок. There's some very interesting valences in the ether today. Профессор, кстати, по-моему, правда, на этом? Нет, все равно. Он, по-моему, повыше всех остальных. Но если не считать Ташу. Прям высокий. Обход, Белара, нет. Так. Тогда Хардин. Тогда я улечу, да, в тень. Это я люблю.
Any luck tracking down your mystery friend? The Shaperate didn't like me asking about Shaper Valta. Or harassing people with talk of dwarven magic. Wish we had time to head down there and show them what you can do. I don't think that would have helped. But think how satisfying it would be. Yeah. What's satisfying about being thrown in a Deep Roads prison? Orzammar takes its heritage very seriously. So what now? I was thinking, the voice said look to those closest to the stone. What if she never meant Orzammar? Huh? There is another great Tig, the original capital of the dwarves, Kalsharak. It was lost during the First Blight, and its people survived in isolation for hundreds of years. They re-emerged, some 20 years ago? And you think they're closer to the stone? Orzammar can't help. What have I got to lose? Are you sure Orzammar isn't hiding something? Pressing them for information would be tricky. I could anger someone important. If Kalsharak doesn't turn out, I can go back to poking at Orzammar. But not before then. I'm curious about Kalsharak's isolation. The dwarves took heavy losses during the First Blight. To stop the Darkspawn from overrunning them, they closed off passages in the Deep Roads. Those that could retreated to Orzammar. Kalsharak was lost. They abandoned the city and its people, sealed them away with the Darkspawn. There must have been another way. What they did was monstrous. Can you imagine being trapped, knowing death was coming? But they didn't die. The rumors. That the dwarves of Kalsharak had to change to survive? No one's really sure what that means exactly. When we find them, you can ask. How do we get in touch with these Kalsharak dwarves? Already working on it. You don't spend 10 years in the Inquisition without making contacts. I should have a meeting set up by the time we're ready to leave. Так, окей. Ага, появился новый квестик. Глубинные трупы. О, нас в пещеры отправляет. О, Okay, that's enough. все вместе. Quiet now. Fine. Who wants a treat? Мне. Ooh, me. I want one. Well, I don't have any. Why'd you get my hopes up? A little white lie to quell the riot. Are you sure it's little to them? Yeah, Davrin, where's my treat? Come on, guys, give me a break. Rook? I'm sure a big, strapping warden like you can handle a cat and a misfit skeleton. What if Manfred bites? Oh, probably just baby molars. This all sounds like too much fun for me. Wait, you can't just leave me with the... Good luck И with теперь that. многодетный отец, поздравляю. Судя по его лицу, он очень счастлив. Эх, хорошо. Чё? Все? Затихли? Согласна. Обманщик. А вот потому что вкусняшки надо держать. Вон у тебя висит что-то тут. Что это вообще такое? Это корм, наверное. Непонятно, что это. Или земля. Что это? Нет, корм. Или земля. Что это? Камешки. Мы ждем. Вкусняшки? Ждем. Нет вкусняшек. Идем у Луканиса попросим. Что там, список меню не изменил?
Здрасте. Thanks again for dinner last night, Lucanus. That cream sauce. A little mustard makes the difference. Though my supplier in Treviso is... Oh. Умер. So... Hey, what's the best thing you've ever eaten? Something fancy? We ate a prisoner's nightmare. He dreamed a bloodthirsty tree with 10,000 branches. Aye, she was asking me, Spite. Нормально. Так, список не изменился. Ладно. Не смотрю, злость все чаще и чаще выходит погулять. А Нев где? Нев? А, Нев Стаж. Окей. Итого у нас появился квест. Глубинные тропы. Как туда попасть вообще? Белара? Даврин, конечно. Серый страж на тропах не помешает. Thanks for coming, Rook. I hope the Kalsharok dwarves have some answers. Ой, как давно мы не были на тропах. Давно. Better be ready. Кстати, локация похожа на локацию из I'm supposed to meet Инквизиции. someone named Veilguard. He told me to come here. He seemed nice in his message. Очень похоже. So you don't actually know who or what this Stalgard is? A new friend, I hope. Или нас обманули. Тяну. Лет. We're supposed to meet Stalgard here. On your guard. Да ну. Вот что сделано. That has to be Stalgard. Здрасте. Stalgard? Yes.
Lace Harding, of the Inquisition. Wait, how do you know about... And this is the one they call Rook? And Davrin, Grey Warden. Antunsha Valpartha Vidur. Anas tu, Salroka. You have brought a strange assortment to our gates, Lace Harding. Ну, нормальная компания. Чё, ты подготовился? Someone did their reading. We are not as blind as Orzama wishes. We know enough. I'm looking for someone touched by the ancients. Does that mean anything to you? Yes, she has been waiting for you. Follow, and keep your weapons ready. The roads are dark. The creatures there even more so. Какие у него эти пластины на доспехе интересные. You are staring. What? No. You want to know if you can see the corruption you hear we carry? Sorry. I shouldn't have. Извлечена со дна шахты 12-го участка. В настоящее время ведутся споры о том, кто изображен на этой статуе. Возможно, это кто-то из древних артанов. Или же Киван Брубок. Последний стал известен благодаря изобретению бычка. Но так и не смог получить статус совершенного. Ilya, have you seen my chisel? The one that's pointed, the one that looks like a wedge, or the tiny one? The tiny one that's pointed. Oh, check your pockets. Так. Не, вы что, меня учили в подозрительные дискорды не вступать? Ой-ой-ой, может не надо? А можно не падать? Излечена с 3-го уровня, 4-й участок, восстановлен изначальный вид. Ученые считают, что это из изображений совершенного Эгона Ямадыха. Да, мы поняли, мы поняли. Так, я опять хочу спрыгнуть, да? Это мне подозрительные наклонности. A person will do almost anything to survive. That is what my people did. Become like the Darkspawn, or be destroyed by them. Not much of a choice. Гравитация на меня как-то по-иному работает. How many times have you been to the surface? I spent a year in Osberg. I didn't know you were... И у них доспехи, правда, интересные. Это же доспехи или что? Или у них кожа такая? Нет, это определенно доспехи. I always found it strange how much Orzamar's people fear the surface. Да, доспех. Why would they Из skip чего? your caste just for being up here? It keeps their people loyal. It allows them to easily dismiss those looking for another way to exist. Хорошо они тут не ругаются, когда ты уходишь лутаться. Излечена по частям с 1-го уровня, 13-й участок. Опознана по находившейся рядом табличке с надписью «Имор» или «Имор». А вот теперь можно и вернуться. Могу отвезти, если нужно. And it rains a lot. Да, и не That's when один. there's water from the sky. I Да. once stood in the rain in summer. The water was warm. It was rather pleasant, actually. I'd like to stand in the rain one day.
Пойдемте, я вас отведу. Буду вашим гидом. Дорого. Ну, а проведу вас по всем закоулкам, пока буду лутаться. Так что... Предложение стоящее. Берите пока... А куда он ушел? Топал куда-то, да? Здравствуй. What do you mean you're like the Darkspawn? Kal Sharok was abandoned to its fate many generations ago. When the Darkspawn Wardens will be welcome here we lost once many, the outpost is some to the reestablished. corruption, some by their own hand, and some found another way. Atuva Galta Satot. The stone is colder than death, as they say. И что? Рук, спроси что-нибудь еще, пожалуйста. Вот эти вот бег в тишине. Так. Что это? А почему у меня кнопка? Привет, Машин, привет. Да за шо? За шо? Я не понимаю, мне вроде удобно, а вроде так странно. Я даже в меню не заходила. Как у меня, почему у меня кнопки поменялись-то? Геймпад я не подключала, ничего не подключила. В чем проблема? Что за прикол? Ну ладно. Так. Не туда, значит, я пойду в другую сторону. Очевидно. Или не пойду. Как тут темно? Погоди, или я отсюда пришла, да? Я умная. Я там заблудилась немножко, извините. На чем мы там остановились? Ах, да, на молчании. Not far now. Тихо. Гравитация опять меня подводит. Там можно было тап прожать. Blight. It grows too quickly these days, and it feels different. You can feel the blight? Many from Kal Sharok can, somewhat. Long story. The corruption here has its root elsewhere. Destroy it, and this growth will become vulnerable. Destroy the source of the blight growths? We can do that. I will stay on guard here. Я так понимаю, они какой-то аналог серым стражам. Скорее всего, в их венах таки течет кровь порождения тьмы. Но при этом они как-то пережили все это дело и не превратились. А может быть, я ошибаюсь? Может быть, они там на каком-то сиреневом лириуме сидят?
может быть и такое. Это я. Тяжело. Он уже Lift уехал, is что ли? stuck. Looks like a rock wedged in the mechanism. I might be able to help with that. Got it. Завеса. Какая-то грань между миром живых, между миром, так скажем, снов, которая удерживает всякую гадость. Типа скверной, и раньше удерживала всякую гадость, типа злых эльфов древних, которые манят себе богами. Вот. Но теперь она удерживает пока что только скверну. И это завесом. А как туда пройти? Потому что злые якобы боги гуляют и творят дичь. Ой, хрен мне вот эта штука. Всякая мелкая гадость, руда, ядровик. Зачем? Я все равно ничего не крафчу. Зачем я это собираю? Можно было бы это продавать, одно дело. Хотя, по-моему, на улучшение и отношений с фракциями это нужно. Эл. Скверно во сне? Нет. Скверно сейчас и во сне, и не во сне. Ну вроде как перекресток мы почистили, так что в тени, по идее, скверно быть не должно. А вот в реальном мире ее хватает. А вот города как раз-таки закакали вот эти вот злые недобоги своими драконами. Перумная пыльца. Ну, ладно, это хотя бы можно продать. Здрасте. О, а это похоже на что-то из первой части. Ouch. Of course. Right. Why does it feel like there's someone watching us? Потому что за нами кто-то наблюдает. Это же логично. Leave it to me. Не падай. Ага. Ага. Ну, да. Хороший прыжок. Молодец, рук.
Да, в смысле? Ладно. Отойди, пожалуйста. Я воин. У меня тяжелая броня. По мне видно, что у меня тяжелая броня. Она тянет меня вниз. Тяжело. Да я вообще лезу. Зачем я туда лезу? Да отойди. Мы приходили тут взрывные пацаны. Слышишь? Кто еще? Еще ты? Чего вас так много тут только? I hate fighting Darkspawn, and they're everywhere down here. What are the chances we won't see any more of them? Что это такое упало? Так, раз. Так, два. А тут вылезет опять кто-то, да? А там еще третье что-то. Наоборот, оно оттуда идет. Шахты. Это же тоже тейк какой-то, по идее. Добрый тейк. Откуда он идет? Она здесь и была. Wait, did anyone else see that? Кто-то в красном бегает. Someone? Down here? Похож на Виноторе. В одежде. Trouble nearby. Да блин. Теперь буду бесконечно с кнопочками путаться. Подвинь меня. Ау. Тихо, не падай. Хорошо. Я не упала, я спрыгнула, так вот надо было.
Завалено, огр стоит. Он что, услышал, как я бью вазы? Да. Да, он услышал, как нет. Ну, кстати. О, вот это ты, конечно. А ты мог бы спрыгнуть вообще? Нет, не-не, а ты мог бы спрыгнуть вон туда? Нет? Жалко. Что делаем? Давай бьем. На тебе. На тебе. На, получи. Я тоже взбешу его. Let's destroy this blight and get out of here. That the last of them? Я как чихуахуа, и маленькая, и бешеная, поэтому нету. Не лезь на меня, огр. Light's cleared out. Think we can get through the door now? Let's go check with Veilguard. Мой коронный отвлекающий маневр. Это прыжок бездны. Так. Вот-то здесь не хватает большого-большого сундука, да? Перед третьей меткой снова проснулась. Меткой? Уже 4-й день подряд. Клянусь, это из-за гула. Он глубокий, непрекращающийся. И исходит словно отовсюду. В часы бодрствования его никто не слышит из-за других шумов. Когда я лежала, то снова увидела свечение, красное, скользящее меж теней от скал. Попыталась разбудить Фауру, чтобы доказать, что ей это не мерещится. Но она крепко спит. Повезло ей. Красное свечение, да? Опять этот дуб. Да что ж такое, а? Я разлегся там. Так. Ой, светло как. О. Это местная раздевалка или что это? Не та кнопка? Ну и чё, пойдем? Вот ж мог бы и нажать рычажок, знаешь ли. You did good work. The blight Fine. growths have weakened. So, we can keep going? Yes. Come. А как в Дюне звали этого мужичка, который тоже там обучал всему? Mind yourself and show respect when you enter the sanctum. Тоже Yes, получилось? of course. Что-то вроде стиль Who are we градует. meeting? I will let her speak for herself. But we of Kal Sharok revere her deeply for being one with the stone. They say she was once from Orzammar, but she speaks very little of her past. А There was вдруг? blight everywhere outside of those doors, but here, it's clean. There's some kind of protective magic around this place. Strong enough to keep the darkspawn away.
Ну нет, это не может быть Шейла. Это не может быть Шейла, потому что как бы она разговаривала с кем-то The song. телепатией. Do you hear it? Coming Nope. from all around us. Не, я слышу песню, но не эту. В голове заела другая. I would love to look around more. Do you think Stalgard would mind? I think he'd be fine with it. Я думаю, он терпит, пока я везде лазю уже долго, поэтому потерпит еще. Верхние уровни были снесены во время правления Вальдесинов. Исторические записи и свидетельства указывают, что в пещере было полно лириума. Чтобы добраться до минерала, были вырыты глубокие шахты. Внезапный крах дома Вальдесин сорвал эти планы. Из-за второго мора этот участок стал недоступен, и проект был заброшен. Грустно. Так, Машин, ты вчера не рассказала, что ты там играешь сейчас. Кроме, как я понимаю, мастер Хантера, да? Да-да. Мастер Монстр Хантера. Как-то песни заедает в голове. Причем рандомно, причем который даже не слушал, не слышал, и она возникла из ниоткуда. Я вижу блестяшку. Блестяшку вижу. Ой. Ай. Нормально. Я думала, я опять в бездну. Прямиком. Как это работает? Почему иногда это дэш, а иногда это перекат? Вот как? Почему это не всегда дэши? Ресивер, лутер, шутер сингловый, вид сверху, помесь сталкера и Таркова. Такого не знаю. Она рассказывала ему об этом месте и называла его Альде Васкар. Даширы поняли, что речь идет о шахте в Вальдесинской лощине, которая была утеряна еще во времена Второго Мора. «Слушайте, я покажу вам дорогу», — сказала она. Затем замолчала на 8 дней. Не дождавшись ответа, Даширы вернулись домой, все кроме одного. Эльде Васкар, место, которое ждет. Лутер, шутер. Звучит прикольно. Так, а вкусняшки тут есть. But I don't see anyone. There. She's waiting. С камнем поговорим. Ты же пришла о камнях узнать. Вот с камнем поговорим. Ну, место, конечно, похоже на очередную арену, да? Да. Есть предчувствие одно. Не очень хорошее. Сейчас, погоди. Почему я сундучков не вижу? Это что такое?
Да. Именно так я и хотела это назвать. Поздоровался на стриме, сразу коты отвлекли. Поиграться просил, второй лег на меня спать. Коты они такие. Уже у меня Клайд отъелся к зиме. Он такой прям шерстяной, я не знаю, у него шерсть отросла прям заранее до холодов. Жирненький, мягенький, и такой прям пирожочек, я не могу. Обниматься с ним одно удовольствие. Так что я понимаю, откуда я пошла. Сохранилась и пошла дальше кругами бегать. Гений. Thank you for leading her here, Stalguard. They call me the Oracle. Is that a rock that just looks like a person? Or a person that looks like a rock? Yes. Oh, good, thanks. I know you. Don't I? Once I was Volta, as you were Lace, then Scout, and now something else. All this. Is this what I am? Am I like you? I cannot tell you what you are. Look within, and remember. Remember when the Earth was alive, and the Titans walked the land. In one voice they sang, a chorus of creation and of connection. Isatuno. The song. When the Titans fell, we awoke, but the melody was already lost. The dwarves. We were always just shattered fragments of a greater whole. The stone sense. My magic. It's Titan magic. But why? Why did this happen? Why do I remember Isatuno? What happened to the Titans? There's something else here. It's found you. Мы же относительно видели, чего с титанами произошло. Подожди, подожди, камень. За секунду до, как я получу щи. Спасибо. По поводу блох сложно сказать, потому что у меня коты сейчас один. А в целом у меня коты всегда были с доступами к улице, поэтому хочешь или не хочешь, блохи у них появляются часто. Купаться он ненавидит, просто ненавидит, он душу выдирает. Вот, но единственное, я сейчас, так как сезоны были весна-лето, всякие такие клещавые сезоны, и у меня мой прекрасный КТ умудрился подхватить целых 2. Вот, я дико переживала и покупала ему не таблетки. Собаке покупала таблетки, ему покупала капсулы. Что сказать, что я покупала? Вот, они как бы от клещей идут, и якобы от блох, якобы от паразитов, но от паразитов я покупаю другое. Проект, по-моему. Я покупала то ли турецкие, то ли какие-то такие. Да, бровекта. Вот, и вроде как у него поменьше всякой вот этой гадости было. Что всякие травяные капельки он терпеть не может. Эти вроде не пахнут ничем.
вот сейчас, чтобы он прям чесался, я не замечаю. Но он сейчас и на улицу особо не выходит. Сейчас холодно, и он тусит дома. На 2 недели. Ну, тут заявлено на 3 месяца, но опять же сказать сейчас ничего не могу, потому что он дома тусит. Вот. Не замечала, чтобы он чесался как-то сильно. I didn't do anything. А Масычи — это хорошо. По идее, у легендарного издания же должна быть уже КП Edition, наверное. Если да, то там не должно быть проблем с сохранением. Там же все идет в одном, одно за другим. 3 части в одной. Да ты задолбала своими массовыми вот так вот этими атаками оранжевыми. Что они... Ага. А я тоже так могу, знаешь? Смотри, я тоже так могу. Я тоже могу массовые атаки юзать. Ну смотри. На. Как тебе такое? Так. Ты сюда, ты сюда. Это кто? А. Все. Да. Everyone alive? Did you feel it? Fury. Such fury. And with you as its mark. Me? But why? Ответила как сталкер просто. Да, легендарка — это которая с якобы с подтянутым графоном. И с немножко переработанной боевкой в первой части. Вроде бы. Потому что в первой части там управление транспортом отвратительное, и боевка была такая себе устаревшая довольно. Вот, вроде как это не поправляли. Но я играла в оригиналы с модами. Поэтому ничего не могу сказать, что там в легендарке. Но говорили, что поправили боевку, и боевка теперь там как в 3-й. По аналогии. Насчет ракурсов там было не так уж много ракурсов, поэтому не знаю. Ради 2 секунд, я думаю, ничего страшного не будет. Good question. Harding hasn't done anything bad, right? There are horrors in the depths. They have awakened to you now. Look within for your answers. And beware. No, wait! I have more questions! Huh. She does that. Riddles, riddles, riddles. Oh, I'm a rock. But those weren't answers! She gave me nothing! Come back! Make her come back! Harding. Ugh. It's all right. I'm all right. Sorry. We're done. Let's just get out of here. А о чем мы пришли, мы в итоге ничего не узнали. Ни об этих вот этих дворфах, как они тут жили, как они вообще выжили. Ни о Юме. Почему у меня до сих пор такие варианты появляются? Почему? Ни одного ж не выбирала. Закрывайте You've ветку, had a lot пожалуйста. to deal with lately. Rock magic, the Oracle. We barely learned anything. And why was I attacked? This was supposed to be a good thing. One small hurdle doesn't erase what's good about this. I just wish I knew what to do.
Прыгиваю на одного. Ногой держал второго, в зубах капли, одной рукой шерсть убрал, второй... Слушай, первые капли, которые я купила коту, ну, первые вот эти вот, как раз таки дорогие. Пока я пыталась их открыть, я, короче, перевернула тюбик. Я не понимала, как он открывается. Там просто надо было повернуть крышечку, и она, по сути, остается, но она как пипетка там работает немного. Вот. А я в итоге не поняла, открылась она, не открылась, и думала, что она все еще закрытая. Пока я крутила-вертела и перевернула тюбик, у меня половина капли просто вылилась в никуда. Вот. Я пошла кота так мазать чисто тем, что вылилось. Вот. Так что мне каплями, в принципе, сложно. А у кота так тем более. И он хоть какие-то более-менее химозные запахи нет, какие-то резкие травяные запахи нет, вообще нет никак. Какие-то слабые травяные ок, ему норм, но как бы слабые травяные, они работать не будут. Да не, я потом поняла, как это работает, там все очень легко и просто, просто да. Просто у кого-то все не бывает просто. No matter what, we'll make sure you're safe. How? We watch out for you and prepare for a fight. You think it'll be a fight? When is it not? Maybe there's nothing to do now, but wait and see. I'm grateful for all your encouragement. This would be so much harder without your support. Anytime, Harding. Anytime. Harding left the Oracle's sanctum disappointed. Maybe she'd expected too much. Maybe there were no answers to be had. Seething with questions, she forgot the Oracle's dire warning. But far below the surface, something was moving, determined to be seen, and fighting to be remembered. Чудо варик, по-моему, немножко все приукрашает. Для рук и Хардин. Так. Эрлин обещала передать вам это послание. Хочу поблагодарить вас за то, что вы пришли мне на выручку в Орлатанском лесу. Я отбился от своего отряда и угодил в ущелье. Нога сильно пострадала, и мне удалось лишь доползти до небольших развалин, чтобы хоть где-то укрыться. Когда вы отыскали меня, прошло уже 2 дня, надо мной начали кружить стервятники. Если бы вы меня не спасли, меня бы точно не было в живых. Хардинг, надеюсь, вам удастся найти ответы о магии камня. Может, вас воодушевит мысль о том, что ваши способности уже спасли как минимум одну жизнь, мою. Верен из завистных странников. Так, треугольник с вопросительным знаком — это, походу, письма от по квестам напарников. Так. Если новых квестов напарники не навалят, то мы идем к Солосу. If you need me, I'm good to go. Да ладно, учет квест не дает никакие. Молчит, надо взять ее с собой, погулять с ней. Она грустит, она тут грустит. Calling it now. Belle's next serial ends on a cliffhanger. Вот да. Мне нравится ее, что ли, с собой взять в следующий раз. Пусть сама погуляет, газеты себе повыбирает. Так, здрасте. We need to carefully plan our next move. Хотя, с другой стороны, а чего? У них есть доступ к Лювенам, верно? Они сами могут портоваться куда угодно. Чё это я?
Как будто их тут в заложниках держу. Смотрел на ютубе обзор, смотрел на Veilguard, спойлеров нахватал. Спойлерить не буду, но есть один вопрос. Изабелла что-то про Варика говорила? Изабелла? Изабелла, по-моему, еще нет. Не припоминаю. Слушай, когда я спойлеров нахваталась, я не знаю, меня вообще, я читала, как бы и момент, который я читала, это как раз-таки о том, что Варика убьют. И я вот не поняла, это не так говорили, они просто прошли начало, пролог, поняли, что Варика ударили ножом в грудь и такие, ну все, Варика убили. Или его все-таки убьют. Вот этот момент еще остается ли мне с раненьким. Я надеюсь, что нет, что они не пойдут на это, и Варика оставят в покое. Варика убивать нельзя. Да, можешь рассказать? Я не то чтобы спойлеров сильно боюсь. Прям если это никак не спойлерит саму концовку, то можешь рассказать. Если прям спойлерит концовку, то лучше не надо. Хотя, по сути, чего тут будет? Насколько я знаю, концовок здесь несколько. I talked with those Shadow Dragon friends and Nevs about the gender stuff. There's a lot of it. О, Gender боже мой. stuff. But it's maybe good. Класс. Поздравляю тебя. Так. Опу. Нет, Солос, подожди. Давай сходим как раз-таки к Варику. Варик. Варик. Our enemies are gods, Rook. Nobody fights those alone. That's why Solus lost and why you'll win. He always thought his attachments were a tragic flaw he had to overcome. But they're a strength. Бы как не делал, у него все получится. Ну, вот, да. Минус здесь в том, что здесь нельзя сделать что-то прям кардинально плохое и быть полным засранцем. Это прям минус. По поводу Варика Солос только упоминал, что Варик сам как бы полуправду мне говорит. Только если на слова Солоса опираться. The gods are moving against Weishaupt and the Grey Wardens. We've heard rumors the Darkspawn are being led by an archdemon. And you have questions? I need to know how archdemons relate to the gods. Are they just like the blighted dragons, or are they something else? I also need to know how to deal with the gods if they show up at Weishaupt. I propose a bargain. I will answer your question if you answer mine. What? How are the Grey Wardens? Do they understand the truth of the danger yet? Нет, конечно, Солос. Ну что ты говоришь? We've been through this already. You agreed to help me. What did you think my help would look like, Rook? I need to know that you are prepared. You know I could just lie to you, right? Indeed. But the truth is merely recalled, while a lie must be constructed. Knowing you would expend the effort to construct that lie rather than answer truthfully would tell me a great deal. The First Warden refuses to listen. As I feared. I tried diplomacy. I tried being firm. Nothing worked. When I asked why you should be trusted to lead the fight, you denied that you were even the leader. That sufficed for me. But the Grey Wardens believe in dedication and authority. They already see themselves as the perfect choice to fight the Darkspawn. You cannot defeat Elganan and Gillenane without the Wardens. What will you do to bring them to your side?
Нужен первый... Ну, по сути, нам нужен первый страж. Действовать за его спиной, чтобы... Чтобы что? Чтобы стражи пошли против него же? Ну... Мях. Хотя он мужик такой, что... Скорее расшибемся, чем его убедим. I don't have to convince all of them. I just have to convince the first warden. Or remove him. Enjoyable as that is to imagine, I doubt the rest of the wardens would approve. Did you know the Evanurus once numbered many more than those whose names survive in the Elven Pantheon? One warlord was particularly cruel. I sought to free his slaves, but so fearsome was his reputation that none would join me. What did you do? I made people laugh at him. How did that help? For 12 years. Every sound near him, from whispered pleas to shouted oaths to crackling fire, all became mocking laughter. His mind broke under the ridicule, and when he fell, his slaves rose up and joined me. I doubt laughter is going to work on the first warden. If not that, then what? All I can really do is keep trying to get through to them. Have you ever ridden home in a wagon and felt the streets go from paved to dirt beneath the wheels? The horse is slow, and everything grows quiet as you're near home. What do you call that feeling? I don't really have a word for it. No, you do not. Elganon destroyed that emotion. He burned it from the mind of every living being. There were spirits of that feeling, just as there are spirits of joy, or fear, or despair. I begged them to fight. What happened to them? They waited too long. Without the emotion in this world to focus on, they faded until nothing remained. When you grow quiet, it is a part of your soul reaching for a feeling and finding emptiness. Because I failed. I understand. I'm not going to fail. How? What will you do? Whatever it takes. Easily said. But it will have to be enough for now. You have answered my question, and I owe you an answer in return. Yes. The old gods of Tevinter, the archdemons. There never were Tevinter gods. The archdemons, as you call them, were always merely the weapons of the Evanurus. All right. Let's hope we can find the gods before they find their weapons. Unfortunately, the Dragon Thrall's life force is bound to the Evanurus as both power and protection. You will not be able to kill or likely even harm one of the Evanurus until their Dragon Thrall is slain. The old stories of the Tevinter gods have them whispering in the dreams of ancient magisters. How did they do that, if they were just tools of the elven gods? The archdemons were once high dragons. The Evanurus bound them as a source of power. When I imprisoned the gods, their dragons remained free. That was my mistake. How so? I never bound a dragon to myself, for I believed that to enslave another creature was immoral. As such, I did not understand the power that connection gave. I thought the prison I had made was perfect. But their dragons were the conduit through which they spoke to dreaming minds. What can you tell me about the archdemons themselves? Each is different, shaped by the whims and ego of its master. Elganon is the Lord of Tyranny. He would have ruled alone had Nathor not forced him to share power. Those who are strong, he molds into dictators themselves, with visions of godhood. Those who are weak, he crushes. His archdemon reflects him. It is huge to feed his ego, the epitome of dragonkind, bent to his will. Damn. Tell me what you really think of the guy. He is cruelty and arrogance personified. All of the Evanurus were flawed, but he made all of them worse. By contrast, Gillenane was a servant of Andrul, whose skill at making monsters earned her promotion to the Evanurus. She is brilliant, ambitious, and unconstrained by anything you would understand as morality.
In a kinder world, you would never need to see what she has done to her archdemon. In this world, I only hope you kill it quickly. In any event, the Evanuris will not be vulnerable until their archdemons are dead. It says a lot about these talks that kill an archdemon is the easy part. It will not be easy. But you are this world's only hope. I would not suggest this path if I did not believe you could succeed. Aw, the God of Lies believes in me. Even with their dragons dead, the Evanuris are powerful and well protected. You will need to use my dagger, the one you recovered. It can pierce their enchantments and strike them down. All right. Kill the archdemons, then use the dagger to take down the gods. Even a single opportunity to strike the Evanuris down will be rare, fleeting, and costly. You will not have another chance to catch them unawares. When you strike, you must be fully prepared. Ну, скажу так. Если некоторые диалоги с напарниками здесь очень странные, короткие, какие-то не особо-то живые могут быть, то именно лор тут хорош. Вот, и диалоги с Солосом всегда забавные. Особенно если ты сам разговариваешь с ним как говнюк. Rook, when's the last time Ой, you всё. slept? Когда-то. Harding's been showing me some of her powers. She's come so far in such a short while. Так, а чё мне по квестам-то? У меня один только... Я же... Побережье Ревейна. Вроде бы я там не... Тут пещера еще не открыта. Или я просто не сбежала до них. Zishsam Othtar, Lok Oshkasam Pika. We have come to the store to search for melons. Stupid crisp consonants. Белара. Ай. Мартин. I wonder what my ma would think of these plants. She wouldn't like the fade, though. Это что за звук? Strength earns mastery. Это что за звук? Я спрашиваю. Пупс, ты слышал? Странный звук. Brooke, up to something? Ни Белара, ни Неф, ни квесты не дают. Этот-то, понятно, обиделся. Расстроился. Ненавидит меня. Лук заканчиваю. Ну, блин, грустно. А,
про стражи забыла. Но он тоже мне вроде как... Да, ничего не дает. It's good to get out there. We're making a difference. Да-да. Подожди. О, ты из дерева сделал? Фига. Да. Что еще делает? О, Мишка какой классный. Нага какой классный. Наг. Прикольно. Так. Слетаю, пожалуй, в Ревейн, гляну, что там по местности. Так. Даврик, да. Даврин Эмрик. Скульптуры из картошки. Думаю, если бы у него были скульптуры из картошки, их бы уже давно заточил Асан. Найден. Так, может, я просто не дошла до пещеры? Верните пещеры акульи пасти, когда они станут полностью доступны. Нет, это значит, что они мне просто... Да, недоступны они мне, в общем. Бейстхаут. Поехали. Нет, не поехали. Стоп, я сохранюсь для начала. Меня жизнь научила, спасибо. Роудс. Роудс пойдет. Так. Ты точно со мной идешь? Кто еще мне может помочь? Неф. Маг мне, я думаю, пригодится. Хотя... Нет. Хардинг. Только Хардинг надо навык поменять было. Ладно. Потом. Everyone suit up. All hands for this one. Still can't believe it. They're attacking Weishaupt? The Wardens aren't prepared for that. The gods are going straight for the throat. Unless we cut theirs first. Just get me close enough. With pleasure. Time to see what this letter opener can do. Who gets to tell the first warden we're dropping in? I was hoping to skip that part. They got an alluvian in storage down in the vault. It was a gift from the Dalish. Ours should go right to it. Probably. I think. Let's get to it then. We sneak into Weishaupt nice and quiet. No one sees us. We look around for Antoine and Evka. Was there a plan after that? Take out a god. End this today. Подожди. Ты все перепутала. Сначала дракона, потом его бога. Женщина, ты забыла все, о чем Солос говорил, да? This isn't the vault. Oh crap. They moved the alluvian. А это что было? It didn't break. You call that nice and quiet? Sorry. Catch up when you can. Don't spawn outside. Почему Луканис с нами? Почему Луканис с нами? Просто потому, что он мстить хочет? Just outside the door.
Stay out of sight. Mila. Sit tight, Mila. We'll be back. The Maker curse you! Clear him out! Секундочку. Я полутаюсь немножечко. Понял, понял. How'd they get here so fast? They've got the guards at their back. Where are all the warnings? Sounds like a battle outside. We're on our own. Ау. А можно кто-то отвлечет на себя? Боже, пока ты забиралась, уже кастануть успел. Кто это делает? Кто тут плохое порождение тьмы? Кто тут плохое порождение тьмы? I think we got all of them. At least it wasn't ogres. You know your darkspawn. My dad's a blacksmith for the Wardens. Who are you? Rook, we're here to help. Do you know Antoine and Evka? Probably in the war room. I can show you. Oh no! The door's blocked! Is there another way? A secret passage! Come on! Oh, damn! That's Commander Janos, one of our best. Took a darkspawn out with him. When did the darkspawn attack, Mila? Just a while ago. They started climbing the walls. You should stay here. I can't. I need to find my dad. There's worse than Darkspawn on the way. And walls won't hold it back. Девочка, если тебя убьют, я плакать не буду. Так что ты это, сиди лучше тут. Тьфу. Где твой дракон? А чё, не все полегли? Серьезно? Вы чё, ребята? Она думала на вас, а вы все развалились? Вы серьезно? Wardens! We can sense an archdemon. I can hear the calling. Splitting headache. Вот тут мне интересно, если бы я играл за стража, что бы было? Я бы что-нибудь слышала или нет? Ой. Дробящие способности. Дробящий. Бонус к урону от пылающего оружия. Блин, ну, хрень. А у меня что? Метательный способности. Ну, тоже хрень. Заряд отражения. Отражение ударов теперь поглощает только 40%. Выполнения. Не, подожди. 20 к урону при низком уровне здоровья. Низкий уровень здоровья срабатывает на 10% раньше. Ваше здоровье не может превышать 70%. Повышенный урон. Учение команды. Ну, как будто все хрень. А у меня... с чем я хожу вообще? Что у меня за оружие? У меня не дробящее. Нет, у меня не дробящее. Ну...
И ладно. Не больно хотелось. Романтия, ошеломление. Действует пылающее оружие, заряженные атаки наносит урон от огня по области вокруг цели. Но после этого не хочу, не хочу, не хочу. Навыки. И навыки. Так. Урон. Почему я ж не накладываю проклятие? Наносит на 15% больше урона врагам, на которых действует проклятие. Я не накладываю проклятие. За каждый действующий на вас положительный эффект наносите О, у меня бывает иногда на стаканных эффектов классных много. Выработка ярости. Еще оружие длится на 50% дольше. Давай. Так, спутники. Хардинг. Хардинг. Тебя и так все окей здесь. И так все окей. 2 очка. Получаете точность. Когда способность перерывает атаку врага. Нет, точность давай. Урон против барьера давай. Так. Эмрик, Луканис, Таш. Ну, со мной, я не знаю, где-то Луканис тут ходит. И где-то... Блин, да, блин, ты со своей этой одеждой, конечно. Как и в ведро уходишь. 2 компаньона маловато. Но... Конкретно для экшона, они ушли в экшон, наверное, 2 достаточно. Как бы, что бы тут дал +1? Да по факту ничего. Больше диалогов между собой, просто разные диалоги были бы. По поводу совместной касцены, да, согласна. Было бы прикольно совместное добивание увидеть. Здорово. Ой. Засмотрелась. Пошел вон. This plan's not gonna work, Rook. How's Lucanus supposed to kill a cloud with a dagger? One thing at a time. For now, let's not die out here. Луканис пошел бога убивать. Мы пошли убивать дракона, Луканис пошел. Чего? Или я не так понимаю? Так, я опять взяла кого-то, кто вообще не комбит никак навыки, да? Да летит вниз уже.
Куда тебя? Девочка, уйди отсюда, пожалуйста. You'll be safe there. I need to find my dad. By yourself? There's places to hide. Darkspawn won't find me. Слушай, я двоих не могу запомнить, у кого еще кто с кем комбится, а ты еще третьего хочешь. Signal of retreat. Fall back to the trap. Can't see the signal fires through the smoke. Try the horns. The archdemon's too loud. No one's retreating. There's no choice, sir. We're under siege. We have to fall back to the dragon trap. Forget the trap. Send word to Commander Janos. Rally outside the wall. Janos is dead. Wow. Rook, what are you doing here? Пытаюсь не умереть. What does it look like? You need help, and I think we... You can figure it out in the dungeon. Ах ты тварь. Arrest them. No, you need to listen to them. We are under attack by a god. Do you hear yourself? There's no such thing. Stop finding excuses to be a coward. We'll stop the enemy outside the walls. The enemy is outside the window. Grey Wardens don't hide in our castle. I won't ask good soldiers to turn tail and run. We're an army of steel, holding back the blight. Order every blade out of Weishaupt. We'll all die, sir. That's an order, Warden. Без первого стража принять командование. Блин. Во мне сейчас говорит Солос, который сказал, что да, что всегда можно заменить командующего. Ну ты тварь, конечно, ну ты тварь. Стоит ли с тобой разговаривать? С другой стороны, если я его вырублю, он окажется прав. Луканис всецело осуждает. Как же я Луканиса просрала-то, господи. It's the calling, isn't it? The archdemon's messing with your mind while its master mocks you. No one mocks the Wardens. Of course not. You're the only force in Thedas that can... Привет, спасибо Stop большое. this. But not if they burn your castle to the ground. Not on Ё, my watch. привет, This привет, как is твои дела? your watch. Unless you become the leader who defied a god. They'll know our steel. Get down! Блин, я могу только на паузу поставить, да? Antoine! The dragon trap! What needs to be done? It's 100 years old, never been used. Look, get to the trap. Get it working. Me? You were right. I wasn't. Now go show this guard what mortals are made of. We'll have your back. I'll hold you to that. Come on! Чё делали, Хамелеон? Чё делали? All right, Что this is играли? about to get a lot worse. You ready? Have to be. It's us or nobody. Знаете, что обидно? Обидно то, что... Сколько-то 3 минуты, но это как раз, кажется, наверное, есть. Я загружусь и вырублю его. Так и быть. Уж простите. Ничего не могу поделать. Good luck. Archdemon's attacking Дарвин the и north Люканис wall. осуждают. Signal of retreat. Fall Я back to все. the trap. Can't see the signal fires through the smoke. Try the horns. The archdemon's too loud. No one's retreating. There's no choice, sir. We're under siege. We... Я убийца. О. Какую из частей? Их же там вроде дофига.
What does it look like? You need help, and I think we... You can figure it out in the dungeon. Arrest them. No, you need to listen to them. Do you? Ладно, это мы видели, это мы видели, это мы видели. Прости. Can't say I didn't try. Ну или не прости. No! Listen to Rook. That's an order. Okay, Rook. I assume you have a plan. This dragon trap. Tell me about it. It was built 900 years ago to stop an archdemon, but... Get down! Where's the trap? Other side of the fortress, but it's never been used. It only has to work once. Let's go! Последний. All right, this is about to get a lot worse. You ready? Have to be. It's us or nobody. И как? Вроде как игра веселая. С ее вариативностью. Я только наблюдала, никогда не играла в хитманов. Но смотрела. Зачем я продолжаю пытать? Не пойми, что. Чё ты стал такая? Оу! Здрасте. Ладно, нет, это просто катсцена. Меня бы не задамажило. А чего ты ползал-то? Там какой-то стелс? Прям обязательно было или что? Или ты просто хотел под стелс пройти? Как это работает? Да. Да хватит. Так, тетенька в небе, вы серьезно думаете, что я вас слушаю? Где вы вообще есть? Она уже не здесь. Стиль игры такой. Все. В смысле? Ты по всем миссиям просто ползаешь? Стелс? Как мне туда попасть? Ага. Куда? А у меня вот такой стиль игры. Я постоянно прыгаю в пропасть. Гравитация зло. Ой. Неприятно. Куда девушка, кстати, делась? Ой, ой, фу, ой, фу. What's that sound? Calling reinforcements to the east battlements. Where are we? The east battlements. We are the А, reinforcements. ой. А, ой. Да я опять кнопки путаю. Can't take all of them ourselves. Not trying to. Just need to trap that archdemon. Падай, падай. Подло. Подло.
Да хватит меня бить. Push ahead. We have to keep moving. На тебе щитом. Дарвин, ну ты кого-нибудь посерьезнее бил, что ли? Ну, такое. Кстати, ты же мне хилить можешь, да? Это я. Да. We're in the clear, Rook. Keep moving. Я попаду. А если прям очень постараться, то попаду. Щит капитана. Это лучше, чем у меня или нет? Как будто бы нет. А где все стражи-то? Time to improvise. Maybe that ballista can help. Does it work? It's all crusty. Just aim it at the dragon. It's not a dragon, and it takes more than a ballista to kill one. Да, мне тоже кажется, что это глупо. Ой! Здорово. Ребята, идите бейте. Нет. А, да? Шара. Two horns. What does that mean? The outer defenses have been breached. Evka must be ordering a retreat. Грусть. Я куда? Ладно, вниз. Вниз так вниз. There's another way to the trap. Through the library. Takes longer, but it'll get us there. Let's do it. The first warden's gonna be so mad when he wakes up. Hoping he won't. I decked him pretty hard. He'll have bigger problems on his hands than us. Музыку слушали, опера, электроснабдность. Ну, под музыку на пузике лазить веселее так-то. Так что... Понимаемо, понимаемо. И одобряемо. There, across the way. That's the library. We'll go down through the barracks to get there. Better than being exposed on the walls. Опера. Убивать под оперу. Это прям... элегантненько. Что? Это куда? Чего не бьется? Да, хватит мне по спине чесать.
blight, or there'll be no end to these darkspawn. The gate's not gonna hold! Погоди, какие ворота? Какие ворота? Тут лут. Вот. Кстати, я там плюсик дробящему. Оу, они все тут? Они все тут? Ну, это логично. Но я все равно удивляюсь. Ага. Где? Здрасте. Уже они плохо бьют. Спутники по сравнению с ГГ просто отвратительно бьют. Сколько нового ковырять будет? И это самый бомжеватый из них. Ау, ау, это что такое? Это что такое? That did it. Bell's still ringing. Let's get there. Я крепость даже и не рассмотрела это особо. А в первой части в тени же весь хаб вроде был как раз таки или нет? По-моему, да. Я сегодня задумалась, по сравнению с Минратосом, по сравнению с Тревизо. Какой же Денарим странный город. Это прям реально большая деревня какая-то. Library's not far. It'll put us right next to the dragon trap. There's still a chance. Неудивительно, что Ферлден многие не любят. Library's not far. Oh boy. We can do this. Yeah,
Well, let's find out. Sinking hope. Your blood knows you'll die here. Тихо, тихо. Нет. Так, дай мне, пожалуйста, хилочку. Я не буду тратить хилку. We can't do anything about Gillenade until the Archdemon's dead. She's invulnerable. Да, мы все-таки вспомнил, что нам нужно дракона убить. Finish it. I think we got them all. Вон. Well, that's a relief. Rook! Lucanus! Hurry, open the gate! I wouldn't advise it! Just do it! Get ready. Ладно, если бы здесь толпа огров стояла, а то толпа бомжей. Ладно уж. Справимся. Это не туда. Мы тут были? But if I'm still standing, you've got to fight. Now die! She can handle it. We have to get out of here. 3 horn blasts? Means we make our last stand. The library's down that way. Not anymore. Back, back! Not this way. We have to go back. There is no back. Hey, up here! We're coming! Mila, Huh? you're a lifesaver. Darkspawn almost had you for lunch. Well, let's not hang around for dinner. Come on. Have you found your Не dad, было такого. Mila? No! I'm sure he'll show up soon. I just don't want him to be afraid. Девочка врет. Я же... Да, я видела вот этот огонечек. Да, в смысле? Наверху? О. We're here. Quick, inside the library. Да-да, да-да. Да-да, привет. Cut 'em down. We can't get stuck out here. I'm good at killing those. Watch out. Another ogre. Keep going. Два огра? Ладно, мы этого добьем, потом не второго. Find somewhere safe to hide. Да, два огра.
Так, помоги. Помоги. Persistent bastards! They made a run for the library. They're trying to get inside. Not before we do. Stop them! Зачем им в библиотеку? Ау. Door's locked. We're trapped. Then we make our last stand if we have to. А, то есть они подошли к двери, посмотрели, что здесь закрыто, развернулись и побежали обратно. Гений. Get your asses in here! We're coming! We're coming! You're alive. Well, let's not get ahead of ourselves. If this door doesn't hold, all bets are off. What about the dragon trap? The trap will work. Take it from a blacksmith. You set it off and get out of the way. Dad! Mila! I told you not to get lost. Hope she wasn't too much trouble. Да нет. Мы как бы ее и не замечали особо. Can we hire her? You don't have enough gold. The real problem is getting that dragon to land. Lucanus, the dagger. I guarantee this will get Gillenane's attention. And then? She sends the archdemon after me, we trap it, Davern kills it, and Lucanus, you take your shot. Just like that. Так все-таки Луканис будет добивать. I'm not going down without a fight. Is this one you can win? I mean to find out. Right. Then let's do this. While the wardens still listen to me. Evka, you're alive. The Blight and I had a little disagreement. I'll rally the others. Someone decked the first warden and left me in charge. I was practicing for an archdemon. Let's get to it. I know a way to the trap. Ну, ловушка. Нам же толком не рассказали, по-моему, как это должно работать. Найдено в Стагаре, Фералден. Once this is over, there's an old Illuvian here that could be our escape. Yeah, it, kind of fell out of the building. Oh? Он работает-то? Well, if I can borrow some of your people, we'll get it right again. Так вот, оно же работает вроде. Красная. Я не понимаю, почему такое внимание уделяет здесь Луканис. What happened? Gillenane. She's infecting everything. Let's just find our way through this mess. Should be a door on the other side. That'll put us near the trap. Let's get rid of this blight then. Да по идее нет, Егор, по идее еще далеко не финал. Привет, привет, Сарош, привет, Егор. Как ваш денечек? Надеюсь, выходные. It's true. And die doing it. Oh, that's right. It's complicated. Every warden is prepared for the sacrifice. I'm ready. Davrin. Who knows? Maybe they'll hang my portrait in here someday. It's not over yet. Will be soon enough. And that's when Lucanus kills Gillenane? That's why we came here. But how?
She's up there, and she's enormous. One impossible thing at a time. У меня тот же вопрос на самом-то деле, каким образом собрался это делать? А, да? Ладно. Все было гораздо проще. Письмо о пожертвовании. Эти записи отражали размышления Кристофа, его истинные мысли о том, каково это быть стражем. Надеюсь, что за ним останется не просто кипа докладов из Самарантайна, а истинная память. Не забывайте, каким он был на самом деле, и кем он был до того, каким стал потом. С уважением, Ау. Не все истории должны заканчиваться жертвами. По рекомендации Элисы Фонтен, командора Серых Стражей, за акт самоотверженной храбрости мы награждаем стража Гордона Блэквелла сильверитовыми крыльями за доблесть. 7 наших могли погибнуть, но все же они остались живы. Гордон Блэквелл. Так, туда, наверное, надо пройти. Этот дневник намеренно залили чернилами, чтобы его невозможно было прочесть. Указанные места в Ферелдене говорят о том, что владелец дневника пытался кого-то выследить. Последняя запись гласит: 19 век дракона. Последняя точка заброшена. Мальком двинулся дальше. Когда нельзя допустить, чтобы ключ к тайнам порождений тьмы оказался потерян. Спасибо, Даврин, я вижу. There, that griffin statue. I'll get Gillian's attention. And we'll help you get past all this. Your fortress crumbles. My creation will not be denied. Now I die. Hey, Gillian! Come down here and fight! Так просто, да? The Dreadwolf's knife. Retrieve it! Oh, crap. Come on, come on. Какой красивый.
А в этом откуда взялись? Можно спросить? Откуда? То никого в крепости не было, то они стоят, орут там вчетвером. Восьмером. Davern. Give Asan a hug for me. Stand down. Ты дурной? My war, my glory. А, теперь вы мне верите, да? I thought we'd have to do this all by ourselves. Watch and learn. As supreme authority of Whitehound, I hereby declare this blight at an end. О, привет. A waste of useful blood. Lassa, Hedlin, Galara. Venata, Melas. Это что такое? Это как она так делает? Это какой гадость она... Это что это? Да. Что пиявка какая-то. Лошара какой-то, если честно. Как будто бы. И что? What's happening? We spooked Gillenade. Maybe she wants to talk. Я сомневаюсь, что она хочет говорить. Она вон пляшет, ей нормально. А, да? Здрасте. Так, Асан, вперед. Стараюсь. Он меня тащит с собой. Можно как-то, в принципе, да, направить? Тут не важно, какую морду бьешь, да? Да отойди. Мешаешь. Дайте мне ключик, пожалуйста. Рук, просто мясорубка.
but hearts untouched. Падай. Все в тебя закинуло. Все в тебя закинуло. И оно еще живое. А что она вообще такое? Она явно уже не эльф давно. Не тебе. Так, Асан, давай, Харасику. Ага. Понял. Да. It's Gillidane's last stand. We can do this. Ребята, вы деритесь с кем-нибудь. Хоть с кем-нибудь. Можно с этим, можно с тем. На кого достаете, с тем и деритесь. Я вот ни до кого не достаю. Так, Асан, Харась. Срочно. That's root for you. Nice hit. Nice move, bro. You will die here, quick or slow. There is no escape. Так, Асан, вперед. Асан творит вещи, я смотрю. Я не вижу. Gotta move. Honest, where are you? We've almost got it. Be ready. О, Луканис, давай. Давай, Луканис. Davrin, kill it! Now, Lucanus, Живой. finish her! Let's go! Give me another shot. Too late. Back to the Alluvian. Какой-то резик начался. I hope so. Best odds all day. А нормально, что у них остался Алювин? К нам в перекресток. Мне кажется, не очень хорошо. Evka sent word. Last of the civilians made it to Lavendel. Janos and his people held the line long enough for them to escape Weishaupt. And the wardens are in Lavendel too.
What's left of them, you mean? Over 1,000. That's how many fellow wardens I had. And now, one god, one archdemon. That's all it took to nearly wipe out our entire order. Weishaupt is just the start. The worst, whatever that looks like, is still coming. Unless we stop them. That begins with finding and killing Gillenane. How? We all saw what she did. That's beyond our... We killed her archdemon, though. That's something, isn't it? That's an incredibly rare accomplishment. Yeah, after it turned into a snake monster with too many heads. Are all blighted dragons gonna do that? I don't know how to fight that. Well, at least we've made Gillenane mortal. Mortal or immortal, doesn't matter if we can't get close enough. We had our shot at her, and we missed. Say what you mean, Davrin. I missed. Nobody blames you for that, Lucanus. Yeah? Maybe I do. This crow has a demon inside him, right? Now, that's not... How do we know we can trust him? Maybe the demon pulled his punches. Okay, hold on. Now we're getting... And you, Warden? What about the blight that runs through your veins? The same blight that chokes my city. The same blight that Gillenane commands so effortlessly. Just a moment, please. Enough. Stop arguing. We've got no chance if we turn on each other. Chaos helps the gods and hurts this team. It will get us killed one by one. So get it together. We need to figure out how to defeat them. We're all in agreement on that point, Rook. But the question remains, how? We barely survived against one of the gods. I nearly had her. Nearly. But spite is a creature of raw emotion. Your turmoil over what befell Treviso feeds him. Both of you vying for control. It's no wonder you missed such a rare opportunity. I think we've all been distracted. I've been preoccupied myself after discovering that hand of glory. And I can't stop worrying about my new magic and what it means. Or what the Venatori are up to in Docktown. Until those problems are resolved, we will not be prepared to face the gods. A moment of inattention, a single lapse, could prove fatal, and the gods will allow no second chances. He's right, Rook. Я немножко не согласна с таким видением мира, конечно. Окей, да, их что-то отвлекает. А вас не смущает то, что если как бы Гилленейн сильно разозлится, возьмет под руку своего бро-бога и пойдут они сразу в наступление? И что? И что? И никаких печалей у вас не останется, ребятушки. У вас вообще ничего не останется. Ну, собственно, да, если ничего нет, то и беспокоиться не о чем, да? Логика в этом есть. We're not in this fight alone, though. We have allies and friends in all sorts of places. Doesn't do us much good if we can't find the gods. Harding, can you send word to Evka? See if she has any rested scouts? Scouts? Why? The darkspawn that attacked Weishaupt had to come from somewhere. I bet they'll be headed back there. Following them should at least put us on the gods' trail. Got it. As for the rest of... Look, nothing against Emmerich. He's right about needing focus. But what happened at Weishaupt? That was more than a distraction. So is what happened to Treviso. What the Blight has done to the city, to its people. These are more than distractions, Rook. Either way, we all need to step back. Clear our heads. So, how do you think that went? Ну, мы живы, это хорошо. Мы не смогли сделать, мы смогли сделать только наполовину то, что задумали. Это так себе, так что сложно сказать. It's not easy to tell with them, to be honest. They can be difficult to read.
Some more than others, of course. I've hung around with a few of those types before, both in Kirkwall and Skyhold. Solus being the most prominent example. Emmeric's right, though. Everyone on this team has some kind of unfinished business hanging over their heads. That's the danger in recruiting competent people. They bring more interesting and complicated problems along with them. So go help Rook. Support them. Solve those problems. And maybe start with Davrin and Lucanus. With Treviso and Weishaupt. They've got more in common than they did before. And the gods? You've asked the Wardens to track them through the Darkspawn. That'll take time. I should use that time to check in with the team. And then, I should go talk with Solus. Better you than me. He'll want to know all about Gillenane, the Archdemon, and why you only stopped one of them. You know, all this talking wears me out. I'm going to take a nap. See you later, kid. Good luck. Oh, hi, Rook. Can I ask you a question? Actually, never mind. Don't worry about it. Okay, you're several lines ahead of me here. Let's start with me saying, hi, Bellara. Right. Okay. It's just, you know, the elf thing. We're fighting our gods. Our gods. It feels a little surreal, and I know surreal. Yeah, it's an adjustment. Whole lot of elven customs are feeling kind of weird right now. I'm worried about our people. Or more like how other people see us. Maybe people don't trust us. Maybe they shouldn't. Our gods aren't us. We can't judge people by their rulers, especially if those rulers are tyrants. Elves haven't been like that for centuries. That feels too easy. Like we're not taking responsibility. And I don't know, I feel guilty anytime I think about it, really. So who's that helping? Who's what helping? Feeling guilty? Well, no one, I guess, but then what should I do? Well, fighting two of the elven gods feels like a good start. I wish that felt like enough. Like we were making up for, well, everything. But can we even do that? After what our people did? The Evanuris did those things. And they did them to our people. Yeah. It's hard. All of it's hard. But I feel better. A little bit, anyways. Thanks for talking to me and listening to me. I'm no bard, but I can talk. Glad it helped. Well, you're good at it. See you later, Rook. Lucanus? Are you in here brooding? I'm fine. That's not a no. I had her. She should have never gotten away from me. This was our contract, Rook. I don't fail my contracts. This can't be the first time you've missed a target, right? What did you do before? I never miss. I thought I still had this. Even with Treviso suffering, I thought I could still focus on what mattered. I need to work. Gillenane was a giant face in the clouds, Lucanus. I asked you to stab a cloud. And I missed the damn cloud. My point is, that was impossible, and you still almost did it. That's not small.
I was distracted. That cannot happen again. I need to get my head on straight. Whatever you need to do. Have you been to talk to the others? Davrin, especially. I think everyone might have things to deal with now. It's been too long since I checked in with Viago. I should find out if things in Treviso are stable. If I need to return there, I'll let you know. I won't miss another chance to make things right. What more can the gods do? Davrin, about Weishaupt. One less archdemon in the world. At least you made them pay. It wasn't enough. That's Renaud. Malmont. Anya. We used to argue. Who'd be the one to take an archdemon down? Who'd die so that others could live? Not sure any of us believed it'd actually happen. When the moment came, you did the Wardens proud. Did I? Because I'm still here. They're not. Beating yourself up about it's not going to help. It wasn't your day to go. Move on. But it should have been my day. A Grey Warden kills an archdemon, they die. That's how it works. Who knows what happened? Maybe the gods changed things and the old rules don't apply. Why is being alive a problem? Because I didn't expect to be here. Grey Wardens have an expiration. It pushed me. There's more fight to go. And if we manage to pull that off? You'll do what you do best. Hunt monsters. Plenty of people can do that. I'm talking purpose. I feel like a blade sharpened all these years to confront the worst darkness in the world. And my blade struck true at Weishaupt. What now? Well, you'll raise a sun to create a world where the light outshines the darkness. Yeah? Well, let me tell you. That will require a lot more gingerwort truffles. Ну так сразу можно было. Наорал на меня, что там? Я шоколадку жую вообще. Мне не до твоих вот этих вот метаний. Ой, кому сейчас легко? Ну что за видосик? Ты про эту Кунарику? Ее гендерные метания? If you want company, I'll be there. I was kind of hoping you'd say that. Just kinda? Well, Спасибо. Not that easy to catch. Hey, I know a griffin. He'll hunt you down. Oh, you're in on this too, boy? I don't think you're ever shaking him loose. I can live with that. While you sort that out, maybe you and Lucanus can try to bury the hatchet? Yeah, He had a rough time of it too. I know. That was an incredible shot he took at Gillenane. Then tell him that. Because fighting each other won't help us defeat the gods. But we've got help. The Wardens, Shadow Dragons, Crows, Veil Jumpers, we're all in this together. We are. But they've all got their own problems. If we want their help, we have to help them first. Is that a plan I hear forming? I think it could be. Thanks, Davrin. Осталось только, как в меме, свести их вместе и сказать «любитесь».
А мы с Исаном пойдем есть трюфеля и шоколадки. Да, имбирные. Я считаю, это идеальная концовка. Так. Миллион яблочек разных. Приятно, приятно. Если вдруг ты их ешь. Белара тут была. Nev, that coffee in the kitchen, you made it? Keen eye. Did you boil it? If so, why? I'm not picky. I got a cup and it does the job. That's all I ask. I don't know where to go with this. Кстати говоря, про романы здесь. Вроде как вот эти двое сходятся, если ты никого из них не романтишь. Вроде как. При этом, что самое смешное, роман с Луканисом закрывается, если ты не защищаешь Тревиза, хотя ты из драконов, ну, грубо говоря, да? Но при этом в Неф его это вообще ни капельки не смущает. То есть на руку он за это обижается, такой: да пошла ты, а с Неф все ок, все норм. Что? Что? Почему? Ну, в моем случае-то ладно, я в целом его квесты запорола. Don't look at me. That's not how they make it in Minrathous. It is in my apartment. But why? So what's the coffee for? I've been looking into the threads. The Minrathous crime syndicate. Yeah, smuggling, extortion, protection rackets. The threads have fingers in the lot. They stay out of slavery and they're decent about the rest, but something stirred them up. They've increased activity, changed their patterns. Docktown's in chaos. Remember Alec, the thread-selling charms? He wants to talk and he doesn't reach out for nothing. Mysterious. Let's do it. Mysterious can go a lot of ways. And we won't know till we get there. Don't say I didn't warn you. If you need more coffee, I'll make it. Well now, is that sweet or trying to save me from myself? Let's call it both. Окей. Окей, ладно. Вы там сами решайте в своем треугольнике, с кем из вас. Хотя стоп. Я, по-моему, Дарвина и Неф не брала никуда. Какие у них там диалоги между собой? Не знаю. Булочка, булочка. Да. О, как. Ничего, какой бы концовка ни была, мы с тобой 100% будем трюфели есть в конце. Так, Беларыш ушла. Да. Хардин? Хардин здесь нет. Класс. Так это не скверно злая, это боги злые. То у богов шоколадок не было. Рук, мы сдерживаем скверну, насколько это возможно. У нас теперь больше стражей, так что стало немного легче. Но мы все еще пытаемся оправиться, откуда у них больше стражей. Я общаюсь с местным врачом, когда выдается свободная минутка. Это хороший человек, который пытается справиться со множеством перемен, но при этом никогда не отказывает в помощи. Им не хочется никого беспокоить, но если ты сможешь заглянуть по пути, может, узнаешь, как у них дела, Эвка? Хижина посреди скверны. Хорошо звучит. Надеживающе. Hey, am I interrupting? Done in a sec. Morning ritual. The Darsam. Those are the ropes people who follow the Kyun wear? We bind ourselves to remember who we are. Tie down the stuff that's too dangerous to leave loose. My mother made me do it every morning before breakfast.
I had big fingers. Used to take me forever. Avatash, Shokatoebra. Only a beast is confounded by knots. A girl masters herself and the Darsa. You do a pretty good impression of your mother. What? I don't sound anything like my mother. Okay. Rook, Tosh, glad I caught you both. The Grey Wardens found a cave that one of the Blighted Dragons uses as its lair. Where? In the Hussberg wetlands. There's no sign of the dragon itself, though. I should check it out. We need to know how different the Blighted Dragons really are. They might turn into something like Gillenane's Archdemon did. If there's a clue, I have to be ready. И пошли, как ни в чем не бывало. Мгм. Где Неф вообще? Ой, не Неф, а Хардик. Как дела у Эверика? Вот у него, походу, лучше всех. Хотя, Таш тоже неплохо. Где он? Ага. Они как раз-таки с Хардингом. Так. Манфред. Да, я выиграл. Я выиграл. Ага. Actually easy. Maybe too easy? Actually, do you have tips on holding magic back? I know mental exercises to calm the mind, but if the issue runs deeper than... Great, I'll take them. Угу. У них как таковых квестов нет, просто поболтушки. Ладно. Ау. Так, после бури. Поговорить с Солосом. Подождите, пока Даври не выяснит что-то полезное. Подождите, пока Луканис. Наверное, я пока подожду. Смотрим, что там у Нэп. Возьму вот этих двоих с собой, пусть там общаются. Может быть, потихонечку изменит свое мнение об этом городе. Так. Thanks for the tip-off. Got people clear before trouble hit. Drinks on me. On you? Oh yeah, didn't you hear? Got a handout from my evil Magister backers. It's great you can laugh about it now. How are things? Rook. You good? Rook? Oh, good. You and Tarquin are talking again. We never stopped talking. We're just raised voices. Ну, окей. Rook? Asher? Логично. Не поспоришь. А вы чего тут такие немощные все? Cozy place you got here. It's for people who need it. If you need it, you're Oh. welcome to it. Nah, I'm fine. But not many would offer it.
А ты чё тут делаешь? Какими судьбами? A blighted dragon in the middle of the city. It would have been much worse too if it were allowed to rampage. Так, ладно. Товаров новых не появилось. Talk to Lorelei. She's the boss. New wares today, just for you. Товаров не появилось. Грустно. Come back soon. We'll have more. Hey! Don't touch the treasure. Больно надо. You're thinking of... Are you that Rook person? I heard you battled the dragon. That's impressive. Please, go on. You're thinking about it again. What? Gillenane. Playing it over in your head won't change the ending. I need to know what went wrong. And the good of that game only lasts so long. You're lecturing me about letting things go? Oh, I'm awful at it. Of all my charming qualities, that's not the one to copy. Piercing, slashing, stabbing, smashing, crushing. Whatever you need, I have the weapon. Какая страстная натура. Страстные и опасные. О, привет. Taking a break? Briefly. I've got a paper trail to follow. Magisters get creative when selling cursed artifacts. Stay safe. Come to think of it. We've got company. Что, газет никто не продает? Hit harder. End it now. Бомба орла, ёпта. Well, that's done. Просто прыгай и бей. Тут газеты продают. Father gives me an allowance. I could donate some to those who need it more. Неужели квест персонажа, The который... threads can play nice on a good day. Something tells me it's not a good day. который предполагает еще одного напарника?
Nev, why am I not surprised? Templar Rana. We came to meet a friend and found this. Bad day for the cobbled swan. A frustrated Templar, nervous people, broken dishes. Someone had fun. What's the story? Unidentified mages kidnapped one of the diners, a regular, Markle Damas. Evidence points to thread involvement. Of course it does. The Venatori are bad enough. We don't need threads spreading fear in Docktown. If you've heard anything. You're aware I don't work for you. I have other jobs. I wasn't... He was just having a meal. If you can help. All right. If someone needs finding... Why would someone take this guy? I don't know. The cook knew his name and what he liked to eat. He was nice to the staff. If he angered the threads, no one here saw it coming. Do you know why the threads are acting up? Following orders? Trying to profit off chaos? You think that's it? If there's more, we need to figure it out. We shouldn't keep Thomas waiting. I hope he's waiting. That means he's alive. That's true. All right, where do we start? Right here. Let's look around. We need to investigate the area. Got it. Is this where Damas sat? Someone knows what happened. А чё, тут никого же нет? Clean view from the stage to the table. If someone was performing, they'd catch the real show. That gives us a witness. Let's talk to Rana. Look here. Drag marks from Damas. Crushed flower petals. Was someone on a date? Memorable night. Bad view of the scene, plus other distractions. Probably not helpful. Back door. They took Damas through here, and the singer saw the whole thing. What do you think? Someone sitting here would have seen a bit, but the view's not great. Ну, там ряд прям кто-то сидел. Жеж. И вид там был нормальный. Здорово. Find something? Was anyone performing when Damas was taken? Yeah, but the scheduled singer was sick. Sent a replacement. Whoever performed took off before I got here. Someone in Docktown saw the show. So we ask around, find the singer. I thought I saw Hal on the way in. Was Alec going to meet us here? Yeah, but he won't stick around a crime scene. There's others to talk to. Нашему продавцу There's Hal. рыбки. Let's see if he has news. Hal. Hal's my favorite fish fry merchant. Uh-huh. What are you after? A singer. The one playing the swan when Damas was taken. Not sure who was on. Saw one of the patrons head to the water there. You're the best. Always something with you. Of course. Don't let me keep you. А рыбки дашь? Keep you. Не дашь. О, а тут You что? there! Have you been traveling? Take a little piece of home with you. Змеи подобного существа, давай. Луковичное дерево, он там... I'll save my best pieces just for you. Over there. I've seen him at the cobbled swan. Луканец жаловался, что лука нет. Скорее всего, это не лук, но я взяла дерево. Луканец. Я гений.
Ты не уточнял, какой именно лук тебе нужен. You have supper at the Swan? Do you know who was singing when that man was taken? I didn't see anything, and if the threads are in on it, I really didn't see anything. Tell them I don't know. I will. Is there anyone who might talk? Try Wharf Crossing. If people there want to talk, it's on them. If you're talking to threads, you don't know me, right? What? What? Да ничего. Were you at the Swan when that man was taken? I wish. Lost a shift at the docks this week. Not buying myself supper. I'll get you a name. You tell them Gallus will pay later, and you'll have yourself a meal. How are things around Docktown? All that stuff about the threads acting up. It's the truth. But what can you do? Got nothing for you. Nev, what are you thinking? The threads cause their share of trouble, and it's a bad idea to cross them, but it feels like something's changed. They pull a lot of strings in Docktown. If something's up, I need to know what it is. И все? Ты спросил просто, чтобы спросить? Ладно. Так. Держи. Oh, look. It's Benny. Pretty sure he avoids the Swan. But he might have dirt. I'm looking for a singer. Works at the Cobbled Swan. I don't eat at the Swan. Bug Nearer, the dockhand. She still eats there. Benny. Still fighting with the owner? He started it. I know. You want me to talk to the Swan's owner, Benny? Nah. We'll settle it over darts. Hanging around for something? Rana trusts you. Yeah, well, help in Rimrathus can come with strings attached. Rana hates that. I can't blame her. She knows when she comes to me, she won't owe me later. It's how she works too. Вот единственное, чего фракции странно, я начинала пролог, не дошла до... Ну, чисто пробегать. Чтобы со спутниками квестить за порты посмотреть. И у воронов я начинала за вороном, за человека-ворона. Вот. И там гильдия как-то... Ну, в общем, Вега там как-то более расположен круг, что ли, чем в драконах. Тут как будто дорогу всем плевать, они ее видели так пару раз и все. Вот. Нев тут видно, что у нее тут своя сеть прям детективная, она знает всех и каждого. Вот. А я тут как будто бы впервые реально. Ладно, не впервые, я в гости приходила. I'm sorry. Late night. Ну, либо, опять же, это пояснено, может быть, тем, что именно здесь, в портовом городе, я не была. Тогда каким образом? Почему точка драконов здесь находится? В общем, странно все это странно. Тоже читали. Hey there. I'm looking for a singer. Plays at the Cobbled Swan? I wouldn't know, but Nira should be around. She's always at the Swan. Try by the ships. Oh, is this about that man that was taken? Thread business, right? We'll see. There's a guy selling papers, conspiracy stuff. Have you seen them? Think he knows something? See you around? Смотрю, там кристальчик какой-то. Но он вроде изнутри закрыт. Ладно.
Ой, я утону, да? Location. And there's Nira. Let's see if she knows our singer. Nira? That's me. A man was taken from the Swan. Were you there? Yeah, right in the middle of Cedar Siconia's show. That's the singer. Do you know where she went? Sorry, no. Cedar's known for playing the lamplighter. She could have run there. Time to make the singer. Were you going to end that sentence with sing? Let's get to the lamplighter. Can you tell us anything else about the abduction at the Cobbled Swan? Look, I hid under a table, wouldn't you? Could use a quiet night. Скажешь. Так. Тут мы были. What about Alec? He had news on the threads. And he hasn't turned up since this started. You think he's involved? Don't know. But lose the singer, and we lose our witness. Minratha saved. It's a good story. Ты покушай, Машин, покушай. Кажется, пора. Let's try this again. Nev, we were going to talk. You come looking for me? Hello, Alec. And no, we're here for Cedar Siconia. What? You're the best witness to the abduction of Makal Damas, and it turns out you're a thread. You're after Damas! Even better. Yeah. Sorry, Ceda. I wish we could just catch a show. I get it, sweetheart. Maybe next time. Instead, we'll have a friendly chat. What do you know? Who took Damas? Where they took him? You name it. You want what I know. You go after this alone. I need your word, Nev. Yours is fine, too. They've taken more than just Damas. You save everyone faster with me. All right. Talk. Okay. Damas wasn't taken by threads. He is the threads, the boss. Really? I had a list of possible leaders. He wasn't on it. What can I say? The man likes his privacy. I don't know how the Venatori found out, but that's who you're after. So Venatori took our guy. That's much better. Getting Damas is still the job. Look, your Templar friend goes in, things get messy. Venatori kill everyone. You heard there's a thread problem in Docktown. It's the cult. They're pushing for our streets, taking our people. Docktown's ours. We want them out as much as you. The cult's got an inside track on our members. They're watching us. But you? I get it. You give us the lead, we go in alone. They're holed up in the thread market. I'll get you access. Still won't be easy. Good luck, all right. Here's hoping. When you saw Damas get grabbed, you didn't try to stop it? I'm not a fighter. Boss always said if trouble broke out, just keep the show going. He could handle it. Guess he couldn't this time. Don't get yourself killed. Don't get yourself killed. You're not coming with us? Hey, I'd love to watch you work, honest. But there's plates spinning in Docktown and only so many threads left to watch them. Don't go easy on the cult. Don't go easy on the cult. So we started by trying to rescue a man from the threads. Now we're rescuing threads from Venatori. I have a bad habit of jobs that go sideways. You weren't kidding. Come on, let's get to the thread market. Ага. Поев. А теперь там барьера нет, да? So when we get...
one noticed us asking questions. Danger at the job. That's it for now, but we need to move before any more of the cult catches on. If the Venatori are against the Threads, why take Damas? Why not kill him at the Swan? The Threads must have something the Venatori want. Так, а мне на этом рынке The что-то продадут? Venatori schemes will end here. Keep your eyes open. What do you say, Thread? Или меня только бить будут? Good. Меня только бить будут. Угу. What are they doing? It's blood magic. They're using mind control on the Threads. So what now? The Threads are confined. Out of danger for now, but we need to get them out. Take out the mages in charge and we break the control. Already on it. Cannot be possible. They feel Got us at range. Yes, they fall. You're right. Takes a shot. Set up, you do the rest. Clear. Так, окей. Здесь кристаллик сломали, а где остальное? Ой, там еще кто-то сидит, кстати. Ты кто? Это смех или это плач? Так. Что произошло? Что произошло? Ядрить тут. Ага. Угу. Угу. Где-то, значит, еще один рубильник должен быть. Может быть, это оно и было? Нет. Там внутри как будто что-то открывается. Ну что?
You want to die? I'll do the job for free. That's the last of them. They're controlling kidnapped threads with blood magic. If one of them revealed Damas, taking the boss gets them everything. Она избранная. Выполни ее указания, мы спасем Минратос. Не We теряй need to веру. find him. We can free the captives here too. Wait. I heard something. There's someone up ahead. Так, а как нам освободить пленных-то? А, они уже все, да? Are you going to... Can I go? Yeah. Control's broken. Take a moment to recover and then get out of here. Master Runners, thank you. Thank you. You got it. Поняла, и чё? You bet. Поняла. I've got this. Только мне тогда вниз надо будет идти, да? А как теперь? Неплохо, если бы спутники, конечно, помогали. Так, ну там есть проход же куда-то. Откуда-то. А, вон. Все, вижу. Sure thing.
Так. Captives. What's going on here? I don't know. They ask questions. People come back weird. You're good. Take a second to breathe, then go when you can. Thank you. The Threads control Docktown. Smuggling rings, dirt on people, money. If the cult takes over, they get the lot. They can use the Threads for illegal activities, and no one connects it to them. But there are richer targets. Why Docktown? Why here? Кто же их знает? Quite the setup. That's Markle Damas? I could take him off your hands. He's not mine to give. Damas serves our best. Oh. Hello, Nev. I've missed you. You know me. Damas doesn't, but I do. You stopped me once, but my purpose remains. Aelia. Rid Minrathis of this criminal. Kill him. Will anyone notice in Docktown? I won't be stopped. What have you done, Aelia? Speaking directly through him? Puppetry? The blood magic needed? Impressed? It pales next to the power Tevinter once had. A corrupt blood mage. If that's not Minrathis. How many bled for Tevinter's old power? How many died? Worthy gifts for our shared glory. I won't share that. And if you think you'll drag us back there... You're Tevinter, and a traitor like her. You dealt with Bataris and his relic. You found us here. No further. The risen God showed me the path to our legacy, our salvation. I am this city's future, and you'll stay out of my way. Странный подол у его We need to костюма. subdue Damas fast, but keep him alive. This wretch, I Ну would как это use him сделать? for Вопрос. something Что это такое? even if it's stopping. No one should die like that. Я тебя могу только убить. Как мне тебя не убить? Вопрос. Или мне тебя бить в любом случае? И сами справляются, кстати. Неплохо. А почему у меня опять 3 из 3? У меня же было 4 из 3. 4 из 4. Да чего ты? Nev, this person controlling Damas. We can talk later. Если мы будем говорить позже, то он умрет. Ну, тебе кажется пофиг, да? This place better with the threads. Ой, здрасте. It's better with you. I will give everyone a greater cause. Will you lead these people astray? Leave them out of it. My job's done. Чувак, уйди отсюда. On your right. To me and obey. We need to focus on Damas, or whoever that is. Bring him down and Aelia will drop control. They won't send backup after that. Move now. Ладно.
Get out of there! Feel the strength of Veilguard. Точно не убил его? I am your vessel! Now it's your turn. Где он есть? Aelia, some threads go missing, no one searches. Use them for dirty work, distractions, no one looks past it to you. You're setting us up. For what? For Minrathous. Our ancient power restored, our destiny renewed. And damn the lives it takes. We've played this game before. The game never ended. Oh, I get it. Fancy speeches, horrible plans. You're just like any other Venatori. Rook. Minrathous is broken, but you like it. Does it flatter your ego to leave the city as it is? To prove your cynicism right? Что у меня с волосами? Am our hope? I'll change these streets, starting with Doktal. It could do better. Goodbye, Nev. Van Hedis. Fucking cultist snakes. They'll pay for this. I know we're here to save him, but he's still a crime boss, and he's really angry. Can you blame him? Fair enough. Nev Gallus, if you're here, Alec sent you. You're welcome. You did me a favor. I heard you stopped a red lyrium relic, and the Venatori responsible walked. But Taurus, I've got dirt on him. Enough for your Templar friend to move should it land in her lap. Consider it my thanks. Bataris put lives at risk. If you can take him down. Just make sure it doesn't blow back on Rana. Consider it done. The Threads protect their streets. It looks like you do, too. There's no one else here. The person controlling him. She's gone. Но надолго ли? I didn't go looking for the thread boss. I wasn't looking for... Rana has her evidence on Bataris. Whatever Damas gave her, you can bet it was real. Then a dangerous Venatori was taken down. And the thread's reputation grows in the shadows. There's always a catch. Look, this was my job. I wasn't looking to drag you in. I shouldn't have. I'm a shadow. No matter what that city does to us, we protect it. Together. We work our own assignments. Not always. The mage controlling those people. Aelia. Who is she? A damn fanatic. A believer in Tevinter's former glory. I caught her trying to save the city. The ritual, what she wanted to summon. She'd have sacrificed us all. I caught her. The Templars had her. Turns out, Aelia had sympathy in the right places. She disappeared from her cell, but I had a lead. I should have gone alone. But I went looking for backup. Someone I could trust. Rana. I found her partner first. Brahm always wore that Andrastian pendant. Had it that night, too. He was a pain. But at the end of the day, he always showed up, tried to do the right thing. Like it's easy. He went in too fast. Aelia found him, she got out. Brahm didn't.
Давай, машина, хорошо, не. That's a lot. Yeah. Alia's trail went cold after that. The Templars stopped putting people on it. They buried Brahm's death. Like it was nothing. Said it wasn't an official case, that he didn't have orders. He put protecting Docktown first. He helped me. And that's what he got. So what now? You cross lines, play dirty, get results? There's no winning here. If Alia's returned, if she's backed by a god, Docktown loses. Some cynical investigator won't change that. You don't know the future, unless you're keeping secrets. If I get that power, you'll be the first to know. All right, here's a future. Docktown's got you. You'll do what you have to. Whatever that means. You'll figure it out. Окей. Так. Одно дело распутали. Идея создать потом детективное агентство мне нравится. Нравится. This is ominous. Piago found something. Something bad, I take it? Venatori have been sighted among the relief effort in Treviso. Zara's minions, perhaps. But Ilario is certain Zara is in Byrantium, and that any Venatori are another distraction. What do you think? I think I need to visit Treviso and find out for myself. Get in, avoid the Blight, defeat a powerful Venatori, and take out anyone in our way. Easy. Our way? I wasn't planning to bring an accomplice. All things considered, I'd say I owe you a favor. Let me help. You don't need to do this, but it will make for a smoother operation. The one advantage of chaos in Treviso is informants get desperate. It took an obscene amount of money, but I have a solid lead. Zara is in the chantry there. What's she doing in a chantry? If she's there to pray, it won't save her from me. We only get one shot at this. We go when you're ready. Ок. А это мне интересно, основной квест или дополнительный? Судя по метке, основной. После бури. Ну да. Кровавая баня. Вернись Тревиза. Через перекресток. Летний приют, хижина посреди скверны. Мир. Помешала помощь, блин. А, ну, кстати, этаж и квест. Все это в топях. Так что надо общаться. Как-то грустно, что у меня особо отношения с гильдиями не прокачиваются. Я не знаю, что для этого надо делать. Вроде продаю разным. А, да, извини. С тобой мы уже общались. Белара, по-моему, квест хочет дать. Неф там что-то говорит. Oh, Rook. Sorry, I mean... Hello. Everything okay? I don't know. I don't think so. Yanarl is missing. And others, Strife told me. What kind of missing? They went back to where I met you. Where we found the archive. You know, just in case. It's been a week. No one's heard from them. And it's my fault. It's not your fault, Bellara. Please, I need to blame someone, even if it's me.
Doesn't make sense to me, but go for it. Right. Thank you. Let's start looking where we met earlier, where the Veil Jumpers would have gone in. Might be another anomaly, or more demons. Well, let's just be ready. Ready for what? For anything. Хардинг опять тут нет. Кстати, к страже не заглянула. Грифона тоже тут нет. Если Асан не тут, значит... Блин. И там квест появился. Something wrong? Got a message. A place called the Cauldron was attacked. That's some sort of Grey Warden tavern? It's a secret Warden readout. No idea what goes on there. Then why are you involved? Because whatever attacked it sounds like the Gloomhowler. Then let's get rid of it. Had the same thought. What's left of the Wardens are still licking their wounds. So we handle this alone. Just go to the Cauldron and get the Griffins back. You have to promise to behave, boy. Listen to every word I say, stay out of trouble, don't do anything dumb, and don't eat any. I think we get the point. I thought you were trying to toughen him up. Doesn't mean I want to see him get any scars doing it. I'm supposed to be the bodyguard, keep that feathery butt safe. Oh, look who's got a soft spot. It kind of grows on you. So do you. It's that famous Grey Warden charm. You could be... Should have known it was too quiet. Maybe that Turlum idea, that unity between Warden and Griffin, starts by having faith in each other. Maybe. I suppose you were born for this sort of fight, boy. All talons and temper. And a sharp tongue to remind you of it. As long as he backs it up. You're angry. Huh? The Oracle. You're angry at her. I'm not angry at her. I just thought she'd be more helpful. Yep. So you're angry. I'm frustrated. It's different. You can be angry if you want. It's okay. I'm not. I'm really not angry, Tosh. Okay. Manfred, remind me to take a look at your upper articulation later. I thought I saw a slight stiffness where your humeral head meets the scapula. It's not a surprise that you're feeling the weight of the world on your shoulders. Everyone else is. But I promise you, Rook, what you're doing right now,
This is the battle you need to fight.
They were here, but it's been a while. Fire's cold. Tracks are mostly gone. So where'd they go? Didn't love this place the first time we were here, so hopefully they're far away? Supplies are still here though, so they'd have to be close. Then they're probably somewhere in these ruins. Right. You're right. Just something feels... Rook? Let's be careful. Very, very careful. Right. That looks a lot like the Fade tears we saw when Solus was doing his ritual. But we can walk through these. Is that safe? It's the only way across, so I hope so. Careful ahead. Demons? And sentries? But I thought we stabilized this area. The why is a little less important than taking care of this quickly. Right. Quickly. Are you okay? I don't know. Take them out! End it now! Heading up for range! Got them! Okay, the Veil Jumpers definitely came through here. Yanarl. Hamuel? Melora. Oh, pretty recently, too. But there's something else. A little older and weirdly familiar. Where do I know that from? We'll have to cross here. Just, you know, don't look down. It's, well, a long way to the ground. Finish them off! Ничего не убегает. More Забавно. demons! And there's a big one with them! I'm up for a challenge. You gotta move! Something's wrong with that rage team. It's more agitated than usual. Take it down and worry about the why after. Got it. Hit them now, Rook!
rage demon. It smelled like tin. Like the aftermath of powerful magic. So what does that mean? It means we hurry. Huh. Как? Sure thing. Через контроль мы обретем осознанность, через осознанность мы обретем предназначение, через предназначение мы обретем чистоту, через чистоту мы обретем силу. Так он говорит, и мне надо верить в это. Я дам нашему народу силу. С. А куда ж ты цепляешься? О боже. Тяжело спрыгнуть. Тяжело. Туда что-то показывает. That satchel. That was. Здесь что-то не так. Воздух кажется тяжелым, и я чувствую себя как-то странно, болезненно. Вот у меня вот-вот стошнит. Я чувствую это не только телом, но и разумом. Не могу описать. Остальным еще хуже. Так что сейчас отдыхают. Мы с Хэмюэлем придумаем, как выбраться, и приведем подмогу, если сможем. Meloris, I mean. So why would a demon have it? And where's Melora? I don't know. I wish I did, but I don't. I can't think of any explanation that makes this a good thing. Then we should hurry. Yeah. Right. Определенно надо спешить, поэтому я пойду и полутаюсь. I think we're getting close. How sure are you? As sure as I can be. That's all I've got. You got me too. Right. Of course. Thanks. Wait a minute. Is that? Mythal! The missing veil jumpers! No! Easy. Remember? General. Amuel. Blur, you okay? We have to stop it. Get them down. Boris Shivan? I can't believe it. It's really you. I'd hoped you might come, but I didn't let myself believe it. И он засранец, да? Syrian. Laura? Are you all right?
You're dead. No. No, nothing could be further from the truth. He delivered me, as he will deliver us all. He? Who's he? Who are you talking about, Syrian? Who saved you? I did. Oh, Darovka. Darovka. How many more of you are planning on showing up? None. It is only myself, and I cannot yet manifest. Костюм классный. Soon enough, though, with Syrian's aid. I am a Norris. They call me... A forgotten one. Yes, well done. Forgotten, but not gone. The 6th and the 7th roam free, and the way stands clear. And I will guide our people to ascension, as the others have found, as these two will soon find. The demons. They were the Veil Jumpers. What the two of you did is inexcusable. You're both monsters. Those are our people, and you just... I mean, they wouldn't... Alas, a regrettable possibility, if the ritual is done wrong. You told me it would give them strength, purity. You never said it could kill them. I had assumed you could handle such a trifling task, Syrian. Perhaps I chose my herald poorly. If you lack the conviction to see your people ascend... Why, Syrian? Why do this? Why him? Because only he offers the truth. And is willing to help our people. That's all I've ever wanted. All we've ever wanted. No. Not like this. Never like this. Why couldn't you stay a memory? Come now, Syrian. He will leave your sister to her contemplation. As well as other things. We have to get them out. Good idea, but how? Working on it. Finish them now. Take him down! Okay, I've got it. I think. If we break the artifacts on the edges. It's working! One more to go! More demons incoming. Hurry! They don't have much longer! Coming in range! One for us. These should be the last demons. Hang in there, Yanaro. Got spot. Finish this rope! Let's get Hamula and Yanaro back to camp. Shouldn't we go after Syrian? He's gone. Come on, let's signal the others.
Ну что такое? Почему ты не нажимаешь? Мне мышка, что ли, шалит или что? Хорошо. Ready to signal the others? Yeah, let's let them know where we are. Okay, I'll give them the signal. Yanaral's still breathing. Same as Hamiel. Because of you. So Syrian's alive. Damn. And working with the Forgotten One? You sure it was him? I wish I wasn't. But it was him. Or close enough. Raising demons? Killing veil jumpers? How could he... My brother. What was that mask he was wearing? It started glowing. Bronze? Kind of ugly? Yes, exactly. An Ivanir's Bond mask. Damn. We found a few of them around Arlethan, but they were broken, or at least dormant. But with all the raw magic the gods brought back into the world, guessing that's changed things. The mask would link to one of the gods, or a sufficiently powerful mage. Let you feel whatever they felt, mostly used to control their servants. So Syrian's being controlled? That isn't him? Servant, not slave. It can't control your thoughts. You just feel what they feel. For some people, that's enough. That's deeply unsettling. You have to stop him, no matter what. What he did is unforgivable. I know, Strife, but I can get through to him. I know I can. And if you can't? Right. Let's go. Так. Как это работает? В плане ее квест позже будет обновлен или как-то понять? Блин, 4 очка навыка, да что ж ты так качаешься-то быстро? Так. Ты еще пользуешься. Так, для Таш нашли что-то. Навыки. Ой, мои навыки. Я уже не знаю, что мне качать. Урон добивания. Ладно, пойдет. Кирка замечать. То, что нужно. Блин, круто. Похоже на шляпу Кайла. Так. Ё-моё, квестов добавилось. Посмотрим, что за квесты.
I've sent a team to investigate. Так. Поживает. Так, где там квест-то? Я думала в 3 визы слетать и закончить. Тут что-то квестов появлялось. Let's see if we can figure this out. Хотя это как будто не совсем квест. What happened here? An attack of some kind. Let's look around, see what we find. Oh. А, это все был один квест, что ли? Trouble nearby. There, finish them, Rook. Trouble coming. Way to go, Oh, nicely done, Rook. A body here. Something attacked them. Whatever it was, it went that way. Watch ahead. Так, в лесу тоже теперь не все сладко. Ranged incoming. They're at range. Да боже. Hitting us from range. Ranged incoming.
Интересно, вот эти рандомные атаки, наверное, можно убегать со стороны? Be ready. And another body. Whatever did this was on a rampage. He's blighted. I guess we'll just get him after all. Let's finish the job. My eyes are open. We all serve the blind. Ну, теперь ты точно никому не служишь. He's dead. Good riddance. One less horror in the world. Здорово, но может дважды отношения улучшены. Так. Топи, дракон, хижина и дальше уже. О, наверное. Квестиктаж. Может быть, топи. По основным квестам уже потом пойду. Сегодня. Так, это что? Тоже квестик. А, блин, или это квестик основной сюжетный, наверное, да? Нет, это лекарь как раз-таки. Лекарь? Hey, I'm Flynn, apprentice physician. Everything all right? I've been busy with patients, but I'm short on medical supplies. My mentor, Oscar, he should have some. He has a cabin outside the village. If you're out there, tell him you saw Flynn, and they could use his help. Are you all right? Okie-dokie. So Flynn must be local. Which means they were here when the Blights... Rook, I'm Greta. Good to have you here. You look a bit worried. We're not sure where some of our wardens are, Beckett and a few others. We're supposed to check in. We need to look out for each other more than ever. It's just... I know they took Weishaupt hard, and I hope they're okay. Warden Alona, medic for the Order, or those of us here at least. I've got a lot of patience, but I'll help as I can. Записка, написанная в спешке. Эвка и Антуан собирались очистить рощу от скверны. Нужно добраться туда раньше. Я вас отведу, только не поднимайте шум. Все достанется только нам. Встретимся позже. И это что такое? Это вообще о чем?
Это вообще о чем? Так, Таш отслеживается. Хорошо. А, карту можно мне показать? Карту без заданий. Доказательства. Что за доказательства? Припасы спрятаны в оскверненной роще. Встретимся там. The trees from the wetlands are unique. We've had lumber imported. It's not the same. Чучело, внешний вид. Давай. Давай, это нам I надо. learned the trade from my parents. You need something scraped together? Just ask. Ну, вообще можно начать покупать все-таки спутникам хоть что-то интересное. А то я им ничего не покупаю. Так, спутники. Блин. О, милота какая. Seem to know what you're doing. I keep seeing Weishaupt. В Вейсхаупте мы потерпели неудачу. Можно подождать, пока нам представится возможность исправить положение. Или взять все в свои руки. Мы сделаем все сами. Стражи Грифоновых врат докажут, что заслужили свое место здесь. Some wardens were meeting at the Grove, but they didn't want anyone to know. Это далеко отсюда? Больно. Можно сразу к врачу зайти. А, или нельзя. That cabin must be the physician's, Flynn's mentor. Wait. It's on the inside, too. We can still search it. Look for medical supplies. Изображение растения и карта, на которой кружочками введено несколько областей. Надпись на полях, цвет броны. Осталось мало мест. Скверно быстро движется, пора возвращаться. Я сильно рискую. Но это ради Марты. Я должен замедлить заражение. Держись, любимая. A notebook. It describes a local plant, Brona's bloom. None here. But Oscar left to find more, for his wife. If he left before the cabin was blighted, we might still find him out there. Может, попробуем сделать с клубникой? А, рецепт оладьев. Блин, оладьев надо сделать. Блин. Блин. Но не сегодня, завтра. There was a life here. Not anymore. Balara, it seems like your brother Syrian's mixed up with the wrong crowd. Yeah,
I still don't understand. Well, the Grey Wardens have taught me that no one's beyond redemption. I hope so. Ой. Карта Хосбергских топий. Форты, руины близлежащей деревни обведены. Над деревней написано «Собираемся здесь». A map and plans. From the missing wardens. He's gone. He was drawn to the tree. He heard it singing. To him, in ways. If his calling was close, it might have looked beautiful to him. We'll tell the wardens. Так. Подожди. Уберите, пожалуйста, вот эту хрень. Мне оставьте только... Вот это хочу. Найдите врача. То есть мне отметили несколько мест, где он может быть, да? Как мне туда попасть? Легко. Brona's bloom. This was in the physician's book. It's been picked over. Then the physician, Oscar, he got here first. We should keep looking. Здесь тоже собрано все, да? Brona's bloom. Picked over like the last one. Can't be a lot of places these grow anymore. Блин. Как будто бы выглядело хорошо. Выглядело так, будто бы можно. Но нет. Не дает. А если повыше залезть? Повыше я... Зацепись. Как мне теперь по-человечески выйти отсюда? Ой. Залезть на тебя. Nope. Nope. Я застряла на этом острове вечно. Вечность вечную, да? Можно поближе к тому краю? И что делать? О!
Нет, не он. А, ну быстрое перемещение, да, что я туплю? Так. Ё-моё. Далеко. Hey, do you know someone named Traylon? Little bit younger than you. Dark hair, big for an elf. Oh, I know him. Knew him. I mean, when we were kids. Is he a warden friend of yours? He was, until Weiss helped. Now they want to find his family. Tell them he died a hero. I'll talk to Strife. He'll know what to do. Darkspawn! We've got this! There's a body. Couldn't escape the Darkspawn. His bag. Цветочками зато. Rona's bloom. This was the physician, Oscar. We can take the supplies to Flynn. They can still help the village. Так, я взяла, я надеюсь. Тут неловко, если нет. Так, там я была или не была? А вопрос, где у нас стаж? Вот у нас стаж. Слеживать. А это что? Пала группа стражей. Блин. No problem. Darkspawn, bring him down and Стражей we'll clear a здесь, path. видимо, уже нет. Чё, как? Получилось, что я застреваю. Хорош там драконов драконить. Слышишь?
another of those Ben Harel altars. We did it! Серьезно, но здесь же не глубоко. Как здесь можно утонуть? И даже не то, что не глубоко. Тебе рядышком берег. Так. Как умудряется топориком на дно идти. Так. Там, по-моему, что-то еще есть. Нет? It should be easier to travel through here. That'll help the wardens. Это есть стражи? Ой, живой кто-то. Are you all right? We wanted to prove we could stop the Darkspawn, that we deserved to be here. There had to be a reason we survived when so many others at Weiss helped. I'm not as bad as I look. I can get myself back to Lavendel. Thank you. I just need a moment to say goodbye. Ладно. Чтобы найти котел. Нет, котел мне пока как раз-таки не нужен. Ну, это как раз последнее, что So you мне met a нужно. god in the flesh. How are you feeling about it? Well, our gods, technically. It's a little weird. More than a little, but honestly, it makes things easier. How do you mean? Well, they're real, but also, they're pretty evil and don't seem to care much about prayers. So it's suddenly very not complicated, you know? Whatever keeps things simple. Для меня они не боги. Got a job for me? Вперед. Tosh, what are you doing? She's not in her lair. I was ready. I could have fought her. Tosh. Doesn't matter. I can still look for clues. See if she'll turn into a monster like Gillinea's archdemon did. I have to figure this out. I'm a dragon slayer. Not right now, you're not. Vashmatar! Stop and think. You rushed in alone with no plan. That's how a dragon slayer handles the hunt? Wait. Look at that. Ropes. Kunari ropes. The Antam. They're the ones who've been blighting the dragons for the gods. Those fucking ropes. They tie her down with these ropes so they can blight her. They turn her into something blighted and ugly and wrong. Something she was never supposed to be. Chakra Toebra. I've got to be ready to fight her. I'm a dragon slayer. Tosh. I'm a crappy Kunari. I'm not really Ravani. I'm no good as a daughter. I'm not even... I can't even be a woman right. I have to be a dragon slayer. This is a bad place for a heart-to-heart, Tosh, but if here's where we're doing it, then let's go. You are a dragon slayer. A great one, when your head's on straight. But you're hiding. Want to show me how tough you are?
Face the real problem. Right here. Right now. My mother put these ropes on me. She tied me up. Why did she do that? Is it because I didn't fit as a woman? Is it why I don't fit as a woman? Oh, Tosh. The Shadow Dragons say there are people who use they instead of he or she. They're not men or women. And I like how it feels when I imagine myself that way. Ну вот оно. I'm not supposed to breathe fire. Am I not supposed to feel like this? What does she want me to be? The Qun has everyone wear the Darsam, right? Even your mother. None of the other Qunari kids did. Sure, but their parents left the Qun. Shathan didn't. She carried it with her all the way to Ravain. Yeah. I may not get Qunari culture, but I know those ropes aren't a punishment. They're to help you be who you are. Whoever you are. Even if it's a struggle to get there. Chakra Toebra. I want to be... No. I am Qunari. And I'm not the daughter my mother wanted. That Tosh, she was never really me. Who is the real Tosh? She is... They are... not a woman. Or a man. The Shadow Dragons had some fancy terms, but using they and knowing that, it feels... good. Sounds like a good start. Thanks. Come on, let's get out of here. Sounds good. Они, так они. Как скажешь. Так, что еще у меня здесь есть? Лекарства доставить как раз таки. Держи. Подмастерье твое все. Flynn, we have Brona's bloom. That will really help. Thank you. Oscar, the physician, was he, or his wife, Marta? I'm sorry. They're gone. You're from here, right? You were Oscar's apprentice. I knew him and Marta my whole life. I was at the end of my training. I'll make sure it's put to good use. With these plants, I can help the village, the wardens, whoever needs it. It sounds like Oscar was a good friend. You could talk to him about anything and he'd be interested. Plants, books, sword training, listening to me figure myself out, the non-binary stuff. He was all ears. When I said I wanted to help people, he said he'd train me, but that I'd find my own ways too. And I'd have to tell him all about it. With the Blight Surge, how have things been in the village? Bad. People are scared. Some are sick. We know Darkspawn are out there, and that's a death without mercy. But this is the Anderfells. If you aren't dead, then you're still alive. You're pretty calm considering the pressure. If it's an act, you can drop it. No judgment. No. I just feel better when there's something to do. The wardens have a medic. Between the two of us, we'll get by. I want to help. I almost lost the chance. What do you mean? When the blight surged through, I nearly died. Evka and Antoine found me, but I was blighted. Past healing. They let me take the warden joining ritual. It saved my life, and gave me warden abilities. Does that mean you're a Grey Warden? It should mean I have no choice. The joining ingredients are rare. If that first warden had found me... Evka and Antoine said I'm welcome, but they're happy to see me continue as I am. So Antoine and Evka giving you a choice? It's against the Order's rules. Or it was. I don't know if they broke the rules or maybe something will change. What they did?
but Evka said to stop thanking them. The joining ritual gives wardens their abilities. What was it like? What's it like now? I shouldn't go into the details. It wasn't fun, but I'm here. Even if I'm different now. This is all... wow. It's a story. And seriously, you're really calm. It's weird. Trust me, it comes and goes. There's a lot to get used to. You know, I can sense the blight in my warden patients. I can't reverse it, but I think it helps my treatments. I won't be killing Darkspawn, but I'll fight the blight my way. I'm still Lavendale's physician. Whatever else has changed, that hasn't. This place is lucky to have you. But if things get too much, if you need an escape, I know people who can arrange it. I'm good. But if I change my mind... Just say the word. Thanks, Rook. Anytime. Чё себя, рук добрые? И чё? И куда ты его в тень отправишь? Или где ты ему отпуск предлагаешь? You've got patience worse than me. But if you had more questions about Warden stuff, I could wait. I'd appreciate it. Anything interesting out there? There's the manor. It's been abandoned since... before I was born anyway. It's supposed to be cursed by a monster or demon or just magic. It depends who you ask. I've been there. Всё. Да. It was... interesting. Did something really... But you're alright? I'm fine. And I've got a new story for Lavendale. Да, на поместье так-то уже всё. Свободно для спокойной жизни. Если кому надо, забирайте. Так, по квесту я пока не пойду. Возвращаемся в маяк. Потом, наверное, в Тревизы заскочу. Ты помогла мне выжить в Хосбергских топях после Вестхайпла. Я пытался понять, почему выжил, или как-то доказать, что достоин этого. Думал, что если я смогу серьезно изменить ситуацию в топях, то мое спасение окажется судьбоносным. Эвка и Антуанна ищут добровольцев, которые направятся проведать обстановку вольной марки. Предложили мне отправиться туда. Если я соглашусь, мне предстоит провести в пути несколько недель, путешествуя по местам, нетронутым скверно. Думаю, это мне и нужно. Прекратить искать великую причину, по которой я ищу душу, и просто разобраться в этой новой жизни. Прости, если тебе покажется, что я скорее растерян, чем благодарен. Так и есть. Но я все равно хочу поблагодарить тебя за помощь, страж Беккет. Мне инквизитор, оказывается, писала. Рок падения Висхаупту потрясло весь стадо. Серые стражи тысячелетиями защищали мир от ужасов скверны, держали везде порождение тьмы и расчищали глубинные тропы, насколько это было возможно. Их отсутствие не прошло незамеченным, когда первый страж призвал всех стражей вернуться в Вестхаупт, и, возможно, теперь мы потеряли их навсегда. Мне уже приходили донесения о том, что Арзамар осажден, порождение тьмы подобрались к вратам города. Все старания стражей и гномов пошли прахом. Кажется, сдержать распространение скверны невозможно. Здрасте. И что это? И что это было? Я ничего не нажимала. Вообще ничего. У меня руки даже не на клавиатуре. Кажется, сдержать распространение скверны невозможно. Мы медленно теряем земли на востоке и юге под ее натиском. Порождения тьмы появляются везде, где встречались когда-либо раньше. Словно ростки из-под земли. Скверна поглотила большую часть Денрима. И лишь благодаря упорным усилиям его храбрых защитников порождения тьмы еще не заполонили его улицы. Но даже среди тьмы и отчаяния можно найти свет. После нашей беседы мне удалось отправить посланников к
Хасиндом и Авара. Они согласились заключить союз с правителями Ферлдена, по крайней мере до тех пор, пока мы не разберемся с угрозой. Поэтому на юге нам по большей части удается сдерживать скверну. Сомневаюсь, что так будет всегда, но сейчас ситуация достаточно спокойная. А во время сражения с богами о большем сложно просить. С уважением, Инквизитор. О, боже, я уже не знаю, что мне качать. Даврин. А тебе чего качать? Чего тебе качать? Смерть с небес докачаем. Пламени. Сопротивление к огню уменьшается на 5. Так. Ой. Хотя, я не знаю, ярости мне пока хватает. Тебе что? У тебя просто костюм новый. Это, конечно, не босс. Но будет боссом. Так, что я там хотела? В Тревиза хотела посмотреть, есть ли квесты вообще. Как мне качать? Никак я не накачаю. Слишком... Пиздолицами, кстати, до сих пор не проканала. Прокачка. Луканис. Даврин, давайте, будете стараться вдвоем. Нет, нет, ничего. Только квест, который основной. You should talk to some of the other occupation survivors. You sound like air. Take time, feel the loss how you need. I wish I were a full-fledged crow. I'm just trapped here, doing nothing. For whatever it's worth, I'm sorry about your cousin Dareth. At least you completed his contract. Thanks for that. If the Antom hadn't... Ah! Why aren't we at war? What's it take to know we have to kill them all? I miss Air. Your teacher? Yeah. She said another Air would come along one day, but it won't be the same. Ну, вроде он успокоился. Больше на нас не выступает. Да хорошо. Как у вас дела? Thank you for spurring this rebellion, Rook. It's good to see Viago energized. When have I ever not been energized? Certain mornings. Only after certain evenings. You two are confident we can take the butcher when the time's right? Ending one life is a punctuation. There is much more to be said first. Let's not craft a treatise when a limerick can suffice. And that is why your epitaphs are legendary. Anything else? Ах, эти двое хороши.
Эти двое очень хороши. Что мне там еще осталось из побочных квестов? Ревейн только. Волос, кровавая баня. Ну, вот раз ничего особо не осталось, кроме Ревейна, то на кровавую баню потом мы пойдем. Завтра. Завтра. Не сегодня. Сегодня я что-то уже дико уставшая. Смотрителя 80. Отголоски. Это прокачка, по-моему, как раз-таки у смотрителя. Деньги. Можно посмотреть как-то, сколько у меня в цифрах смотреть? О, можно. Город спасен минус 100. Торговец ранг 1. Угу. Задание ценности. Грусть повелителя фортуны. Торговец, дозор скорби. Ну, кстати, вот дозор скорби, что я у них ничего не делала, и у меня прокачаны отношения с ними. Драконы. Стража. Вообще со всеми прокачать не понимаю. Или здесь нельзя со всеми прям прокачать отношения? Нормальные. Так, а еще, кстати, в портовом городе есть какие-нибудь квесты? Да, у драконов есть квесты. Docktown's never short on nightlife, is it? The nightlife was always more Hilario's thing. He said I should get out more. Fulfilling crow contracts didn't count. Пора опускать занавес. Музыканты, певцы, акробаты и другие уличные артисты исчезли с улиц портового города. Знакомые друзья артистов говорят, что они перестали выходить на связь, а завсегдатые мощенного лебедя уже начали скучать по музыкантам. Buskers disappearing from Docktown. But why? Something to look into. Так, и он там еще какой-то квестик. Кстати, доски. Мощеный лебедь знаменит, но лучшую выпивку в городе продают не там. Лучше загляните в безымянный бар, где есть лишь стойка и несколько столиков. Насладитесь напитками и выходите на след. Some kind of fabulous treasure buried in the city. In Minrathos. It's a trap. It's a trap. Пойдем посмотрим. What happened to the salt brew? Did you hear? What really happened at the Swan? Witness spills secrets. Идти нельзя. Господа, здравствуйте. You're in a mood. Why the Ага. I saw a
Мы продолжаем путь. Недалеко от фонарщика находится мост, а рядом с ним ветхое полуразрушенное здание. Как и многие подобные здания в нашем городе, оно уже слишком долго стоит заброшенным. Чтобы ваш визит не был напрасным, там вас будет ждать кое-что ценное. Главное, не забывайте смотреть под ноги и надейтесь, что здание не развалится. The note mentioned a bridge near here. No harm looking. Welcome. Here for a drink, a meal. I'll be with you right away. Карту секретов возьмем. Is it true the Aunt Tom hadn't? It must haunt you, Davrin. Knowing the blight inside you will be your end someday. Spite could be yours. Could be. But as a Grey Warden, it will be. How do you know so much about wardens? We've done business. They hired you? There was a contract. Were they the mark? It's complicated. Another time. Didn't Radornis choose a successor? A nephew or something, wasn't it? I heard he's taken off to Navarra. Refuses to return. Doesn't want anything to do with the throne. Or maybe the Venatori already got him too. Интересное местечко. Так, ну скорее всего там что-то внизу есть. Спуститься вниз. I don't take orders. I just bring out the food. Ой, простите. Brooke, Cedar Siconia mentioned you. And you are? I run the Lamplighter. We're hosting Cedar's next show. Отойди, пожалуйста. Мое. Уж эти музыканты. Welcome to the Lamplighter. What can I get you? Suit yourself. Макс. Интересно ты выглядишь, Макс. Я бы сказала, что ты больше Максим. Хотя, если сокращенно, то да, Макс. We all know the Shadow Dragon saved this city with some help. Факт. Что я ищу вообще? You trust me to keep quiet. Hey, Rana. Oh. What's going on? This entrance was magically sealed. Now it's not. A prank? Or someone trying to hide something?
Половина пути позади, у воды стоит старая башня, где прячется один из граждан, который везде видит некий заговор. С любыми причудами нашей жизни гораздо проще мириться, когда у них есть объяснение, каким бы странным оно ни было. Там среди записей вы найдете мою подсказку. Ruined tower by the water. What was that warden business you were talking about, Lucanus? Not all of your order meets their end so nobly. What does that mean? Some would rather leave before the blight takes them. The crows oblige. Wait, you're saying they hire you too? They're both the client and the mark. What? They make a choice. We oblige them. I don't want to know anymore. Башня. Так, корабль не выглядит как башня. Здесь находится ключ, он откроет древнюю дверь, скрытую под скалой на другом берегу канала. Там вас будет ожидать награда, которую вы The ищете. key. Well, this is promising. Now to find the door that this unlocks. Watch for danger ahead. Don't want to end up like that poor soul. Ё-моё, мы все мертвые тут. Марису, мне жаль, что у нас возникли разногласия, но я не могу забыть о пасти Тота. Некоторые части туннеля, высеченные в горной породе, море не сможет так просто забрать его себе. Если я не ошибаюсь, пасть соединяется с маршрутом, который мы сейчас исследуем. Я найду, как туда пройти. An ambush? Something feels off about this treasure hunt. Way to be, Lucanus. Coming in range! End these! Move out of there. They really didn't want... Сокровища ищут и другие. Я видел их в портовом городе. Не дайте им добраться до него. Мы пришли сюда первыми. I knew this was a trap. Подожди, я могу использовать или у меня его нет? Выглядит так, будто бы... Ага, могу. That smell. There's the griffin leavings on a hot day. Вам удалось его найти? Надеюсь, что да. Мы этого хотели. Ваша тяга к богатству радует голос, а все, что радует его, приносит утешение мне. Спасибо. Меня преследует какая-то тень. По краям одна лишь тьма. Я делал странные записи. Оставлял их по всему городу. Я просто хотел найти немного золота, а теперь веду их к нему других. Когда я пишу, это меня успокаивает. Пока мои собственные слова звучат у меня в голове, никто другой не сможет через них пробиться. Сколько же я уже здесь? Как я сюда попал? Такое чувство, будто я шел во сне.
Дверь заперта. Я не могу выйти. Miserable way to go. The desperate, being lured down here by the promise of riches, only to find death. The treasure hunt. Someone took the game and twisted it. They didn't sell it as an adventure. They sold it as a way out. There's a demon feeding off the desperate in Minrathous, manipulating them. And those who don't listen die. Evidence points to the catacombs. The rest is on us. Подожди, в этих катакомб, боже. Тихо. Угу. Lucanus, how do you decide when one of your targets deserves to die? Usually when the client pays up front. I'm serious. Do you just kill anyone? I could use the practice. There, finish them, Rook. What were you saying? I'm serious. Do you just kill anyone? No. There has to be merit. Merit? Who decides that? They die. Боже, что ты делаешь? Мариса, в стенах пещеры выдолблены ямки, я вижу их следы. Тряпичную куклу, обглоданные кости, чувствую дым костра, запах сжженной корицы, и голоса уже так близко, они за стеной. Это последнее письмо, у меня закончились письменные принадлежности. Скоро вернусь. The catacombs never end. How'd that statue get there? I've heard there are monsters. Dangerous beasts warped by magic. Maybe even created by it. Good luck getting the Magisterium to admit it. Something big could hide down here and never be found. Удивительно. Если меня ждет лишь погибель, пусть моя кровь запечатает путь для тех, кто последует за мной. Вот мое последнее проклятие шпионам, идущим за мной по пятам. Духи заберут мертвых, но никто не отберет то, что похоронено мной. Надеюсь, я смогу туда спрыгнуть. Там вроде не супер высоко. Ну, как? Для нормального человека высоко, а для рук... Да, тоже высоко. Для нормального человека и для ненормального человека высоко. Так, я же вроде...
Lucanus, how do you decide when one of your targets deserves to die? Usually when the client pays up front. I'm serious. Do you just kill anyone? No, there has to be merit. Merit? Who decides that? The talon of the house. And then you just carry out the order? It's my job. Must be tough to sleep at night. Nothing in our way now. I have felt you move against me, beating the city in such perfect condition. I know you. Spite felt your presence in the ossuary. One of Zara's pets. She took me there a while, but I have been here much longer. You've been manipulating people in Docktown. I am an answer that they come seeking. I give them something to do when their world is cruel. People will do such fun things when they're desperate. Get ready. That's no problem. Stay in cover! Что происходит? Да, ты можешь бить его, а не воздух. Они все меня бьют, что ли? Good job. Одиночество провалилось в яму. Keep it up, Lucanus. One for us. With all that's happened, I can see how a demon of desperation woke up here. It could feed on the city and make things worse. Further destabilizing the city only helps the Venatori. We can't undo what it did, but it won't do it anymore. Как хорошо. Я сделаю все, я сделаю все, я сделаю все, я сделаю все. Хорошо, 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 как скажешь. Так, что еще у меня есть? Легкий доспех. Что получается? Остался лебедь.
Are the serving sizes here getting smaller? Or is it just me? I don't think it's Mona's Pell dance act astounds audience. Why don't you care about our Those missing buskers performed here. Let's see what we can find. Зацепки ищем или чего мы ищем? This candle wick's been treated with... I think it's copper crystals. The flame would have burned blue. A signal to someone outside. Wine. A lot of it. Silent plains beget. Only Venatori would drink that swill. They were here for a while. Drinking. Waiting for... what? Let's check outside. See where they went. Вечер. Выступление в мощеном лебеде. Не забыть про медовую воду для горла. Утро репетиция. Вечер выступления в саду. Утро. Wine. Probably a cheap vintage. Not the same as the wine inside. I think the buskers drank out here. That's blood. Did one of the buskers get hurt? Сапог, кровь, ну вообще, да, беспалевно, конечно. No busker would leave their instrument behind. Strings are broken. Somebody knocked this instrument around. Пускай певцы полюбуются водой, прежде чем мы их утопим. Скоро мы уберем их со смотровой площадки. All right. The Venatori are drinking inside. They have a signal for when the buskers finish. The buskers go outside for a drink. They're distracted. Then the Venatori ambush them and haul them away. So we don't know why yet, but we know where the buskers were taken. The lookout. А это далеко? Кстати, прилично. Let's find those buskers. Stay ready, though. The Venatori... Другие големы найдете? This message. Спасибо. You're connected to the other candle hop we met. Still warm. Whoever was on watch just left. Dead. He's Venatori, not one of the buskers. Stabbed in the back, and not by a professional. Someone saw their chance and took it. We need to find the buskers. Empty. Where are they? Празднуйте и пируйте в саду, наслаждайтесь великолепными видами Мидратоса, пока ваш слух будет услаждать произведениями Лекса Аулоса и его музыкантов. A restaurant pamphlet. The garden. It mentions performers. So who left it, and why? We could approach the garden from the rooftops. That'll give us some cover. We still need to save the buskers, but if this is a trap, let's be smart about it. Смотрите. Я, конечно, может быть, и зря быстро перемещение юзаю. Они бы хотя бы поговорили. Заперто с другой стороны. По крыше могу пойти, да? Как мне зайти на этой крыше? So I'm supposed to just accept that they're better because of an accident on Earth? So you came in one morning and her desk was just Empty.
Здрасте. I command it. Let's finish this. I demand more. Watch your back! Our strength together. We demand blood. End it. Venatori. Not far from the garden. That's not a coincidence. Let's go in and see if there's any sign of what happened to the buskers. Подожди, а как мне туда пройти-то? You kill for a living too, Davrin. How do you sleep at night? Like a baby. The things I hunt are pure evil. Monsters. There are no shades of gray with Darkspawn. But you... Provide a service. What if your target doesn't deserve to die? Who does? Good, bad. Everyone dies eventually. We just speed things up. Could have fooled me. Someone wasn't spending much on their wine. How about a sandwich? Soaks up the local Ой, ale. нет, спасибо. What can I get you? Have you seen any buskers from Docktown today? Ha! I heard those songbirds had gone missing. The Venatori had plans. I set them straight. The Shadow Dragons really do stand up for us. All right, they're below. Just make it quick before someone sees you. Так, во-первых, дай мне. Up А, there. дверь внизу, да? Да ё-моё. Hello? Who goes there? What can I get you? So, are you a fellow felon? Call me Rook. I've been looking for missing buskers. Lex Aulos, street balladeer, and sworn enemy of the Venatori, apparently. How did you piss them off? Well, say I'd composed a catchy but searing satirical ballad with rhymes for vainglory and excretory. And then Tot said ballad to every performer in town. That would do it. Well, thanks to you and the owner's entirely legitimate seaway access, we live to compose another day. I'll send word to the other performers in hiding. Adieu, Rook. Our ballad needs another verse that mentions you. Жду куплетик. Жду куплетик про себя. Спасибо. Так, а я могу как-то дверь-то открыть здесь или нет? Серьезно, не могу? О! Вы ответили на послание, мы знали, что вы Another заинтересуетесь. message for us. Someone trusts will follow the trail. Быть осторожнее на улицах ночью. Это, по-моему, уже читали.
Окей. То есть реально открыть дверь для себя я не смогу, да? Или что, это и считается дверью? Нет, спасибо. Такую дверь мне не нужно. Милота какая. Так. Дракону почти, кстати, почти докачанная до максимума. Тоже артист успел прислать, да? Песню нельзя остановить, да, Рок, товарищ по ту сторону закона игр за Винатории. Я разговаривал с моими скрывающимися товарищами-артистами, или, так сказать, формально скрывающимися. Снова распространяя музыку по портовому городу, а вместе с ней пару посланий и куплет другой об и доблестной героине. Надеюсь, ты не думала, что мое обещание написать о тебе было пустой лестью. Я держу свое слово. Мы впишем твое имя в историю. Что же касается твоего покорного слуги, я теперь выступаю в фонарщике. Все будут слышать наши песни, как на улицах, так и со сцены. Твой блистательный исполнитель баллад из портового города Лекс Уоллер. Аулас, господи, как я могу переговорить? Так. От лица наших читателей, Рук, власть в Минратосе постоянно меняется и куда сильнее, чем думают обычные жители. Смертные не единственные, кто участвует в этом вечном танце. Насколько я понимаю, в будущем жители портового города не будут так часто ощущать отчаяние. Его демоническая хватка перестанет сжимать наши сердца, или, может, оно угнездилось где-то под нашими ногами. Возможно, вы или кто-то из ваших соратников сможет прокомментировать некоторые детали произошедшего. Каков бы ни был ваш ответ, наши читатели обязательно узнают о том, что произошло и кого им следует благодарить. Я доверяю доставку этого послания Нев Галлус, и пока что не буду пытаться выяснить, куда именно его доставят. Скромный журналист из ежедневной или еженедельной правды. Удачи тебе. I'm giving it back. The arrow stays in your quiver. I just wanted you to know that You carried it because you couldn't trust me. Now carry it because I trust you. О, подружились, ты смотри. Так, все, очередной босс, очередное последнее сохранение. Но теперь точно последнее сохранение на сегодня. Ой, пойдемте отдыхать. Кошечки, потекошечки. Все. Всем хорошего вечера. Всем поменьше демонов. Каких бы то ни было. Все, мой язык меня оставил. Хорошего вечерочка.